Signori e signori, good evening, buon pomeriggio. Welcome to Pontifical Oriental Institute. Benvenuti al Pontificio Istituto Orientale. The event is coming. The streaming is just started. L'evento sta per iniziare. Please take a seat. C'è anche uno streaming, quindi saluto chi ci sta vedendo da casa. So, in Arabic. اهلا وسهلا ونتشرف بكل الحاضرين من مصر ومن ايطاليا ومن ميلانو ومن كل اوروبا. ننبه عناية حضراتكم ان احنا مذاعين على الهواء مباشرة عن طريق القناة الخاصة بالمعهد الفاتيكاني للشرقيات. Bene, lascio la parola per i saluti iniziali. Il primo saluto al nostro rettore, Padre David Nazar. Your Excellencies, ecclesial and diplomatic, professors, honored guests, friends, all of you, welcome to the Pontifical Oriental Institute. It's nice to receive applause before you do anything, so I'm very grateful for the applause. The mission of the Orientale is in principle to research, discover, elaborate the riches of the East, to make them available to the East because the East is very large, and to make them available to the West. So this includes researches obviously in the churches we focus, but that also means in the languages, in the cultures, in the cultural traditions, the things that unite and even the things that separate various countries and traditions of the East. So we always say that if you come here, you're at home. And we're very glad of the initiative of the Egyptian Embassy for sponsoring an event like this here at the Orientale. You are at home, and I hope you feel that you are at home when you are here. So we look forward to a presentation that's going to expose some of the riches from Egypt, something by which we can all learn and perhaps grow intellectually, spiritually, and as a family. Welcome once again, and I turn the words over to the moderator. Thank you. Thank you. Now, this next speaker is Mr. Talat, the ambassador of Egypt to the Holy See. Please. Thank you very much. Thanks for the beautiful words of the director of the Pontifical Institute for Oriental. And we do really feel at home, but we don't want to feel at home very much, so we don't want to sleep. Yes, we want to feel at home, but not to that extent, because we really are going to listen to some very nice, attractive lectures, very informative. So let me start so as not to take much of your time. Excellencies, dear colleagues, distinguished guests. Thank you so much for your presence today. We are gathered to commemorate a journey all Egyptians, Christians, and Muslims consider a source of blessings for our country, and an honor for each and every Egyptian, the journey of the Holy Family to Egypt. Egypt's unparalleled historical legacy has become a large portion of its citizens' individuality. To this day, signs of its antiquity can be seen everywhere, some of which are religious symbols, and some others are monuments that had been built over decades and decades. In that context, allow me to briefly recall the tough journey of Jesus Christ and Virgin Mary, where they visited several parts of our blessed country that had been turned afterwards into churches and monasteries which all Egyptians cherish and visit. In fact, the Holy Family came to Egypt after escaping persecution from King Herod in Jerusalem, seeking shelter and safety. The Holy Family first came through Rafah in the northeast of Egypt. Sorry, but I have to say some names of places which most of you don't know, but it just shows how many places they visited in Egypt.
So the Holy Family first came through Rafah in the northeast of Egypt, passing through Tel El Farama, east of Port Said city. Then they reached Kafr al-Sheikh, it's one of our governorates, in the Delta, and passed through Tel Basta in Sharqiyya and Samanud in Al-Gharbiyya, where they moved to Wadi al-Natrun in the Western Desert, where the monasteries of Amba Bishoy, Virgin Mary, and Al-Suryan, the monastery of the Syrians. Their journey then took them to Mustorad and Matariya, where the tree of Virgin Mary is located. From there, they moved to Zuwayla Church in Fatimid Cairo, passing through near the future site of the Church of Saints Sergius and Bacchus, in which is today the religious complex in Old Cairo. They then went to Maadi in Cairo. It's about maybe 18 kilometers from the center of Cairo, where they crossed the Nile. It is on this part of the Nile that the page from the Bible contains the phrase, "Blessed are the people of Egypt." They arrived in Jebel el-Tayr and El-Minya in the south. Then they proceeded to Asyut, where at Al-Muharraq monastery is located. And here it is very much worthy to mention that the first church built by Jesus Christ himself is located there. The Holy Family then stayed in Duronka cave, and from there they returned to Beit Lahm. Excellencies, distinguished guests, today and after all those years, the government of Egypt has come a long way in developing these historical sites and spots of the Holy Family's path, starting from Upper Egypt till the northern area, 25 stations that the Holy Family had stopped at during their journey, all over the long course from Asyut to Sinai. By the way, when you mention Upper Egypt, it is in the south of Egypt, not in the north, that might people think. That is why the river Nile runs from the south to the north, because upper it is higher, like this is the north, this is the upper. Just wanted to make it clear. We find in each station where the Holy Family stopped, churches, monasteries, wells, and Coptic icons, thus marking the path of the journey of the Holy Family. In addition, Egypt has witnessed a massive development in its infrastructures, thus allowing the receiving of pilgrims visiting these spots of the Holy Path, especially after being approved by His Holiness Pope Francis to be a destination for the pilgrims during the period 2018-2019. Moreover, the Egyptian competent authorities are exerting all possible efforts with UNESCO to have the Holy Path to be included in the World Heritage List. Excellencies and honorable guests, and before I have to leave the floor to our distinguished professors and to Assistant to Ambassador Mohammed Higazi, who is the advisor to the Minister of Local Development, and Dr. Ghada Shalabi, also is our Deputy Minister for Tourism and Antiquities. I wish you have the chance one day in the very near future to visit and revisit these spots of our blessed country. And I shall conclude with a verse from the Holy Quran, "Enter Egypt, Allah willing, safe and secure." And from the Bible, "Blessed are the people of Egypt." Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Ambassador. And the third initial speech is to Monsignor Lahzi. Faddal. Buonasera, care eccellenze, care professore, carissime sorelle e fratelli presenti. Sono davvero felice di ritrovarmi in questo posto, dove nel 2007 ho discusso il mio dottorato in questo posto. Vissuto qua 5 anni in questa casa dell'Oriente, dove incontriamo e vediamo incontriamo persone che ci insegnano la ricchezza dell'Oriente e la ricchezza dell'umanità che si trasmette incontrandosi.
Sono lieto anche di questo argomento che abbiamo scelto, la fuga in Egitto della Sacra Famiglia, e permettetemi di parlare brevemente come sacerdote copto cattolico. Come sacerdote copto è un onore essere figlio della terra che diede rifugio alla Sacra Famiglia, la terra che salvò il Salvatore, la terra sulla quale Cristo, la parola di Dio, imparò a camminare, a mangiare e a parlare. La terra che accolse la Sacra Famiglia fuggita dalla persecuzione di Erode e che ancora oggi offre rifugio a milioni di persone che provengono dall'Africa, dalla Siria, dall'Iraq, dallo Yemen, senza mai chiudere loro in zone di rifugiati, ma offrendo loro semplicemente tutto ciò che offre agli stessi egiziani. L'Egitto di fatto fu per Gesù un rifugio, come lo fu per i patriarchi, per Abramo, Giuseppe, Giacobbe e tutta la famiglia di Israele. Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Sono lieto anche di parlare come sacerdote cattolico. Sono stato onorato a prestare servizio accanto al Santo Padre dal 2014 fino al 2020 e come suo segretario personale ho assistito a momenti storici molto importanti, ad esempio il viaggio apostolico del Santo Padre in Egitto, e la medaglia di quel viaggio era l'icona della fuga in Egitto. Il regalo che il signor Presidente Abdel Fattah el-Sisi diede al Santo Padre era l'icona della fuga in Egitto. Anche la firma del documento sulla fratellanza umana ad Abu Dhabi nel 2019 da parte del Santo Padre e del grande imam Dr. Ahmad Al-Tayyib, la visita della delegazione egiziana guidata dal signor Ministro del Turismo Yahya Rashid in Vaticano, e in quella visita vorrei ricordare le parole del Santo Padre al termine dell'udienza generale del 29 dicembre 2001. Santo Padre è stato in Egitto nel 2017. Santo Padre disse: saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare la delegazione venuta dall'Egitto per la benedizione dell'icona che descrive la fuga in Egitto della Sacra Famiglia per scampare dalla oppressione e dall'ingiustizia del re Erode. Ricordo con affetto la mia visita apostolica nella vostra terra buona e al suo popolo generoso, terra sulla quale ha vissuto San Giuseppe, la Vergine Maria e il bambino Gesù, terra benedetta attraverso i secoli dal prezioso sangue dei martiri e dei giusti, terra di convivenza e di ospitalità, terra di incontro, di storia e di civiltà. Il Signore benedica tutti voi e protegga il vostro paese, il Medio Oriente e il mondo intero da ogni male e da ogni terrorismo e dal maligno. أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالوفد القادم من مصر لمباركة الأيقونة الخاصة بهروب العائلة المقدسة إلى مصر للفرار من بطش وظلم الملك هرودس. إني أتذكر بمودة زيارتي الرسولية لأرضكم الطيبة ولشعبها الكريم، الأرض التي فوقها عاش القديس يوسف والعذراء مريم والطفل يسوع والكثير من الأنبياء، الأرض المباركة عبر العصور من دم الشهداء والأبرار الثمين، أرض التعايش والضيافة، أرض اللقاء والتاريخ والحضارة. ليبارككم الرب جميعا ويحرس وطنكم ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره من كل شر ومن كل إرهاب ومن كل شرير. Per ultimo, come sacerdote, il racconto di Matteo sulla fuga
da Betlemme in Egitto della Sacra Famiglia ci porta il servizio che cerchiamo di portare avanti oggi, ossia l'assistenza dei nostri fratelli e sorelle bisognosi, la fuga di migliaia e migliaia di persone, di bambini, di famiglie continua ancora oggi purtroppo. Come presidente della Fondazione Fratellanza Umana e dell'Associazione Bambino Gesù del Cairo, che abbiamo tutto il dovere e cerchiamo di portare questo servizio, di lavorare per aiutare chi si trova in fuga a dover lasciare la propria patria, lingua, terra, famiglia. L'esempio dell'Egitto, che nonostante le sue difficoltà economiche continua ad accogliere e ospitare milioni di persone, continua quell'esempio a ispirarci, a incoraggiarci a non rimanere passivi dinanzi alle sofferenze dei nostri fratelli. L'esempio dell'Egitto anche che inizia a riscoprire il valore inestimabile di essere la terra dei profeti, la terra della fuga in Egitto, ispiri gli altri paesi a non vergognarsi mai delle proprie radici cristiane. Grazie mille. شكرا لكم. ما شاء الله خير الكلام ما قل وضل. If you first of all, welcome to you everybody, and thank you for coming. My name is Paolo Branca. I'm a teacher of Arabic and Islamic Studies at the Catholic University of Milan. I would like to say some words in Arabic. مرحبا تفضل. أنبا برنابا تفضل في أماكن محجوزة لكم. احتراما للغة الإنجليزية وترحيبا بالضيوف الكثيرين من العرب، أحاول أن أوجه لك كلمة باللغة العربية النبيلة والكريمة. شكرا لكم لحضوركم، وأتمنى هذا المؤتمر يمثل الخطوة الأولى إلى اتجاه جديد في الحوار والاشتراك بين الأديان، أبناء الأديان السماوية الثلاثة، اليهودية المسيحية والإسلام، خصوصا في أرض المباركة الكريمة وهي مصر. مفترق الطرق بين حضارات كثيرة منذ القدم، منذ الفترة الفرعونية، مع علاقات مع الإمبراطورية الرومانية والفارسية، أو مع الثقافة اليونانية، وبعد ذلك يعني بداية المسيحية بين المدن الرئيسية المحورية للمسيحية الأولى، الإسكندرية كما تعرفون أحسن مني، والقدس وأنطيوكيا في تركيا الآن. إذن الحمد لله أصبحنا مسيحيين شكرا لناس من الشرق الأوسط عملوا بالتبشير في أوروبا، ولا نعرف ذلك للأسف الشديد. إذن هذه الفرصة فرصة ذهبية لإعادة تفكير وتأمل عميق وجدي في هذه الجذور المشتركة إن شاء الله. So we have the opportunity today to have a big representative of pivotal organization of the Christian and the Muslim and the Italian and the Egyptian countries. And after the greetings,
the first intervention speeches, we pass to something more specific about the subject, the flight of the Holy Family to Egypt. So our first speaker is Father Professor Philippe Louisier of this Pontifical Institute, and the subject is the Holy Family in Egypt, from the Gospel to the Church of Santa Maria Maggiore. It is just in front of this building. Please. Eccellenze ecclesiastiche e diplomatiche, cari amici studenti del PIO, signore e signori, l'entrata della Sacra Famiglia in Egitto è celebrata nella Chiesa copta ogni anno il 24 Bashans, il mese di Pashons in copto, cioè il 19 maggio nel calendario giuliano, 1 giugno nel calendario gregoriano. Il fondamento biblico della festa si trova nel racconto del Vangelo di Matteo, un testo copto faiumico del IV-V secolo, racconta come l'Egitto è davvero una terra santa, Petweb, perché il bambino Gesù vi è rimasto per 3 anni e 11 mesi. Della ricca tradizione copta parlerà dopo di me il professore Ashraf Sadek, che l'ha studiata con grande cura. Mi soffermerò solo sulle testimonianze più antiche, di cui una particolarmente impressionante si vede proprio accanto al Pontificio Istituto Orientale, nella Basilica di Santa Maria Maggiore. L'unico passo del Nuovo Testamento che parla della fuga in Egitto è Matteo 2, 13, 23. Il Vangelo di Matteo comincia con la genealogia di Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo. Poi viene il racconto di Maria, incinta, prima di diventare la sposa di Giuseppe, figlio di Davide. È chiaro il desiderio di inserire intimamente, fin dall'inizio, la vita di Gesù nella storia di Israele. Matteo utilizza per di più subito dopo il verbo plerun, compiere, adempiere, in copto jokebol, per dire come la nascita da una vergine compie ciò che fu detto dal profeta Isaia. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Dopo la nascita a Betlemme arrivano magi a Gerusalemme che chiedono al re Erode dove è nato il re dei Giudei, allorché proprio lui, Erode, porta questo titolo. Dopo aver saputo il luogo, si recano dal bambino, quindi partono via senza tornare da Erode. A quel momento Giuseppe vede un angelo in sogno, leggiamo il racconto. Just to say to you, if you don't understand Italian, in your dossier you find the English translation of all the speeches. Sorry. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fugge in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuol cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Si deve notare come la partenza per l'Egitto viene presentata da Matteo come l'adempimento di una profezia di Osea 11.1, che dice 2 cose. La prima è che Dio chiama suo figlio. Per il profeta Osea il figlio è naturalmente Israele. Matteo invece identifica già Gesù come figlio di Dio, cioè ciò che verrà esplicitamente proclamato dopo il battesimo di Giovanni da una voce dal cielo: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. D'altra parte si fa menzione dell'Egitto, luogo tradizionale di rifugio per gli israeliti.
Lo sappiamo già per i nemici di Salomone, l'idumeo Hadad e Geroboamo, futuro re di Israele, per il profeta Uria al tempo di Geremia, nonché per tanti israeliti dopo la presa di Gerusalemme sotto Nabucodonosor. Lo storico Giuseppe Flavio menziona anche lui tanti casi di fuga in Egitto. Quindi non fa meraviglia che Giuseppe sia invitato a fuggire proprio in quel paese. Dalla profezia sappiamo comunque che la storia finirà bene. Gesù tornerà dall'Egitto. Poi viene il terribile episodio della strage degli innocenti, che è presentato anch'esso come l'adempimento di una profezia, stavolta di Geremia. La ferocità di Erode è ben documentata dallo storico Flavio Giuseppe. Quanto alla parola del profeta, essa si riferisce al pianto di Rachele, la cui tomba era vicino a Betlemme. Così per la terza volta la storia che si snoda attorno a Gesù compie quanto è stato preannunciato. Il brano seguente ci riporta in Egitto. Leggiamolo. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ancora una volta Giuseppe riceve un ordine allorché sta dormendo, stavolta in Egitto. Non c'è nessuna precisazione del luogo esatto dove soggiorna la Sacra Famiglia. L'importante è la contrapposizione Egitto-Israele, cioè il paese di rifugio, il paese dove si può ormai tornare, perché Erode è morto e non c'è più nessun pericolo per il bambino. Matteo non lo ripete, però è proprio così che si adempie la profezia di Osea: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Tuttavia c'è ancora un episodio che si concluderà per la quarta volta con l'adempimento di una profezia. Eccolo. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Giuseppe ha paura di rimanere in Giudea, cioè a Betlemme, perché vi regna Archelao, figlio di Erode, crudele come suo padre, secondo Flavio Giuseppe. Così che porta Maria e il bambino in Galilea, sotto il dominio del giovane fratello di Archelao, il tetrarca Erode Antipa. Si ferma a Nazaret, un piccolo borgo sconosciuto, il cui nome è associato al detto dei profeti che il Messia sarà chiamato Nazoraios, una parola enigmatica perché non c'è nessun riscontro stretto nell'Antico Testamento. La parola è utilizzata anche da Luca e da Giovanni. Se lo sguardo sull'Egitto era molto limitato, la precisione invece è grande per la Galilea. Adesso può iniziare la storia pubblica di Gesù. La fuga in Egitto viene menzionato da Eusebio di Cesarea nel IV secolo nella sua Storia ecclesiastica, senza però nuove notizie. Non abbiamo più nulla degli antichi commenti, i commenti più antichi, dei padri al Vangelo di Matteo sul brano che ci interessa, cioè Matteo 2, 13, 23. Anche perché, per esempio, da quello di Origene non ci sono pervenuti commenti sui primi libri. Si deve aspettare la fine del IV secolo per sapere un po' di più nella cosiddetta Storia dei monaci in Egitto, composta in greco e tradotta in latino da Rufino verso gli anni 398-399, siamo alla fine del IV secolo. Si tratta dell'inizio del capitolo consacrato ad Apollo di Bauit, il più lungo di tutta la storia, dopo quello su Giovanni di Licopoli. Cito: abbiamo visto anche un altro santo uomo
di nome Apollo, ai confini di Ermopoli in Tebaide, dove arrivò il Salvatore con Maria e Giuseppe, adempiendo la profezia di Isaia che dice: «Ecco, il Signore è seduto su una nube leggera e verrà in Egitto, e gli idoli fatti da mano d'uomo crolleranno alla sua presenza e cadranno a terra». Isaia 19,1. Là infatti abbiamo visto il tempio in cui, quando entrò il Salvatore nella città, tutti gli idoli caddero faccia a terra. Stavolta abbiamo un nome geografico, la città di Ermopoli, il centro il più importante della Tebaide a quell'epoca, insieme ad Antinoe sull'altra riva del Nilo. Oggi ne rimangono solo imponenti rovine ad Al-Ashmunain, un po' a sud di Minya. La cosa più interessante consiste nella citazione della profezia di Isaia, che, come tutte le citazioni profetiche che abbiamo visto nel Vangelo di Matteo, viene adempita. Il verbo è stavolta anaplerun, quando il bambino Gesù arriva a Ermopoli. Come predetto dal profeta, gli idoli crollano e i pellegrini stranieri, che sono gli autori del racconto di questa storia, che sono venuti in Egitto per vedere i monaci del paese, hanno visitato proprio il tempio dove ciò è accaduto. Quanto alla nube leggera sulla quale il Signore è seduto, la tradizione la interpreta come una figura della Vergine Maria. Una trentina di anni dopo il testo della Storia dei monaci, lo storico Sozzomeno parlerà anche lui del passaggio della Sacra Famiglia a Ermopoli e della caduta delle statue, secondo il detto del profeta Isaia. Tutte queste tradizioni saranno riprese nel cosiddetto Vangelo dello pseudo Matteo, un testo latino che data dalla fine del VI e dell'inizio del VII secolo, dove l'episodio è sviluppato. Giunsero contenti ai confini di Ermopoli, la Sacra Famiglia, ma avvenne che, entrata nel Tempio, la Beatissima Maria con il bambino, tutti gli idoli si prostrarono a terra, sicché giacevano tutti con la faccia a terra, completamente rovinati e spezzati, mostrando così che non erano proprio nulla. Si compì allora quanto era stato detto dal profeta Isaia: «Ecco, il Signore verrà su di una nube leggera, entrerà in Egitto e al suo cospetto saranno scosse tutte le opere manufatte degli egiziani». La notizia fu riferita, continua il testo, ad Afrodisio, governatore di quella città, ed egli venne al tempio con tutto il suo esercito. Egli, entrato nel tempio, visti tutti gli idoli giacere prostrati faccia a terra, si appressò alla beata Maria che portava il Signore sul suo grembo, l'adorò e disse a tutto il suo esercito e a tutti i suoi amici: «Se questi non fosse il Dio dei nostri dei, i nostri dei non sarebbero caduti faccia a terra, né giacerebbero prostrati al suo cospetto». Tutto il popolo di questa città credette allora nel Signore Dio per mezzo di Gesù Cristo. Stavolta, oltre al nome del governatore di Ermopoli, Afrodisio, lo pseudo Matteo latino mostra come si realizza non solo la caduta degli idoli, ma anche la conversione di tutta la città alla nuova fede. Nell'Occidente latino, dunque, attraverso la traduzione da Rufino della Storia dei monaci e altri canali che ci sfuggono, l'entrata del bambino Gesù a Ermopoli e la conseguente caduta degli idoli in adempimento della profezia di Isaia 19,1 erano episodi ben conosciuti e ne troviamo una raffigurazione nell'arco trionfale di Santa Maria Maggiore, proprio accanto al Peio. La facciata barocca, che vedete adesso, nasconde la basilica del V secolo, fatta costruire o almeno abbellita da Papa Sisto III. Nella navata
Vi sono mosaici con scene dell'Antico Testamento, mentre l'arco trionfale esalta la figura di Cristo. La chiesa è stata costruita dopo il concilio di Efeso del 431, nel quale la cristologia di Nestorio è stata criticata da Cirillo di Alessandria, sempre sostenuto da Papa Celestino I di Roma attraverso i suoi legati. Nel 433 il successore Sisto III manda alcune lettere in Oriente, nelle quali si congratula per la pace della Chiesa, visto che Roma, Alessandria, Antiochia e Costantinopoli hanno accettato le decisioni del concilio. Un anno dopo, il 5 agosto del 434, la chiesa sull'Esquilino, che vediamo oggi ancora, è consacrata da Papa Sisto e dedicata a Maria, come recitava l'iscrizione all'interno della facciata che è stata distrutta nel XVI secolo. Virgo Maria tibi sistus nova tecta dicavi. Vergine Maria te dedico io Sisto questo nuovo tempio, eccetera. Il ciclo dell'arco trionfale intende illustrare il dogma della Theotokos, Madre di Dio di Efeso, ma è essenzialmente cristologico. Maria appare diverse volte sull'arco trionfale, sempre vestita da clarissima femmina, quindi alla latina, quasi come una imperatrice. La scena che ci interessa si trova sulla destra, quando si contempla l'arco trionfale della navata, quindi sulla vostra destra, e sul secondo registro. Vediamo a sinistra il bambino Gesù in piedi, può aver 2 o 3 anni, nonché Giuseppe e Maria con 4 angeli e a destra tanti personaggi, dove sullo sfondo appare una città. Siamo evidentemente in Egitto, durante la fuga, vista l'età del bambino. La città è Ermopoli e fra i personaggi alla sua destra spicca il capo della città, Afrodisio, come sarà chiamato nel Vangelo dello pseudo Matteo. Accanto al governatore Dux c'è un filosofo, ecco, secondo il Wilpert, una ricostituzione del mosaico. C'è un filosofo vestito con lo himation, il tipico mantello che lascia il torace scoperto, e si vedono altri personaggi più o meno giovani, come gli amici e anche come lo stesso esercito, sventolano dietro, vedete, 2 standardi sullo sfondo, come recita lo pseudo Matteo. Non è la rappresentazione della caduta degli idoli, bensì dell'accoglienza del bambino Gesù da parte di Afrodisio e di altri che rappresentano tutta la città. Sono pagani, ma riconoscono adesso la divinità del bambino identificato con la croce sul nimbo. Insomma, ciò che è rappresentato è la seconda parte della profezia di Isaia 19:1, mai citata dagli autori che abbiamo elencati, cioè in essi verrà meno il loro cuore, nel senso positivo, che si convertiranno tutti al vero Dio. Come dice Eusebio di Cesarea nella sua dimostrazione evangelica, un testo dei primi decenni del IV secolo, dopo aver citato il testo intero della profezia, cito, è il momento di riconoscere che tutte queste cose si sono realizzate conformemente alla profezia di cui stiamo parlando, soltanto in virtù della venuta del Signore in Egitto. Il mosaico di Santa Maria Maggiore illustra un episodio che non figura nel Nuovo Testamento e quindi fa parte dei testi apocrifi. Però, come nel Vangelo di Matteo, si tratta dell'adempimento di una profezia che riguarda l'infanzia di Cristo. Non è mera invenzione, ma proseguimento di una visione teologica. Grazie. Thank you.
after the coffee. Because Thank you very much. Is very good because less than 20 minutes, but very scientific and deep analysis in the exposition. And we have not to go far away. Just in front of this of this building, you can find in the church of Santa Maria Maggiore what we have heard by Professor Ruizier. Now the floor is our guest, Dr. after the coffee. Ashraf Alexander Sadek, رئيس يعني مدير after the coffee. It is better after the coffee. After the coffee, no. Is the coffee is at 5 o'clock. Now is 4 o'clock, and we have a lot of other speakers. So please take your 20 minutes if you can. If you can't, you can, and you are the president of the newspaper or magazine Le Monde Copte. No, and no. Encyclopedia. And the director of the encyclopedia of these studies. تفضل. اتفضل. مسموع. In any language. So. You have the abstract. مبارك شعبي مصر. Blessed my people, Egypt or of Egypt. Not Mubarak, the people of Egypt only, but my people. My people. Dear friends, lover of Christ in Egypt, I'm sorry, I don't know exactly the hierarchy, so I say friends, if you accept. Lover of Christ. That is it. I get lost a little bit because I have been told that I have to speak in Arabic, then in French, and then in English. And I need more time because I don't speak Italian. Unfortunately, I understand a little bit. So I'm going to speak in between Arabic and English. I lost more or less my English since 51 years in France now, since 1972. So I am going to try. I wrote a little bit in English, and I'm going to speak. Well, first of all, I have published some volumes, big volumes, about the source, the Christ in Egypt, not only the stations or all these tradition things without references, but we have done since many years now a lot of publication in Le Monde Copte, founded by a Russian friend and myself in 76, 77. Until now, thanks the Lord Jesus Christ, that we continue to work. My wife, a great help for me in this domain of Coptology and especially biblical archaeology. From the origin, I am Egyptologist, but I made use of all the hieroglyphic text to find out the most important references for the biblical archaeology, because, well, what is the most of the specialists, they used to do it through Babylonian Hebrew. The Assyriology is the main subject, but since 30 years I try to find out, and happily we found. And
Well, why we tried since 10 or 12 years to write about the Holy Family in Egypt, because we have read a lot about this subject. We were not satisfied because without references, the people used to write and to speak and to say, and the tradition. But my wife and myself went very deep or very high to find out the sources. And happily we find a lot, and we published it since now 7 or 8 years. We spent 10 years to study the subject, first of all. And we walk from El Arish to Filusat, Pelusium, Palusa, the village now, and to Port Said, and His Grace Amba Tadros went with us for some times. We walk, and many other things happened. But why? I return back. Why? Not only because it lacks or need references, because about 50% in the Grand Séminaire or the Eclerkiat of the Occidental world, especially in Europe, they deny this, and they consider it as a symbolic things because of Hosea, Hosha 11:1, out of Egypt I called my son. It is for them symbolic, and only the Hebrew people came out from Egypt. I say Hebrew because most of the people, even in the television, the Jewish, not yet Jewish, not yet. We can't say the Christian BC, they have done such and such kind of people. We can't say that, but we say Hebrew. Several times I have been invited in the television in France and in Europe and say, so you think that the Jewish were in Egypt, they built the pyramid? Ta, 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 ta. And I said, well, first of all, no. How? You said yes. I said, yes, the Hebrew, but not the Jewish. It is too late. It is later on, you can say the Jewish, even a little bit before the deportation, les déportations to the east of the Della or the Frat, and then by the Babylonian, first of all by the Assyrians, and then by the Babylonians. Anyway, they deny. I said maybe more than 50%. We have read a lot, maybe after our publication, because I have heard some conferences, some lectures, as Father Philippe, they put very well things in its place, and I'm happy to hear from him and some others. But still, I didn't only hear, but I was invited when I was a professor in Lyon about 40 years ago. I was in Lyon, or 37 or and Christ was not in Egypt. This is symbolic. And then, so we published a lot about that with some reference. Anyway, it was very important to tell you that, because when we are here, we think that all those kind people, professors, I appreciate very much. They recognize what happened exactly. I'm sorry to tell that, but it is still for many people, they don't know the reality. They have to read our volumes 34 and 35,
And now we about to finish the third one, 36, the volume 36, Le Monde Copte, about the Christ in Egypt. We gave it another title, but the subtitle is the Christ in Egypt anyway. I tried to read what I tried to write quickly. الشوافة. Whenever they deal with the theme of the entry of Christ into Egypt, Coptic scholars, either priests, monks, or laymen, seem to be concerned only with Egyptian texts. On the one hand, they neglect any other source of documents. On the other hand, they seem to take for granted that Coptic sources are may be trustworthy. Both attitudes must be modified if you want to have a serious scientific approach of the question of the flight into Egypt. We shall endeavor here to give a brief account of the available textual data reporting tradition about the flight into Egypt. The data is rich and varied. We shall mention here the texts that were probably composed before or at the time, well, later on, the time of Arab conquest of Egypt. Of course, I said that because I thought that I have enough time, but I'm going to make it very briefly, as the time is very limited here. Before starting this survey, we must remember two important and basic facts concerning the dating of this tradition. First, should be remembered that the oldest manuscript we have is not necessarily the earliest existing manuscript. I want to say, Bernard, that my wife and myself went until the documents of the 4th century. But maybe one day we can discover more and more before the 4th century. Because most of the people, especially in Egypt, when they write something about the stations of the Holy Family, well, they repeat the things and say, we have very old documents, 16th century, and some 14th century. Well, as I'm archaeologist, I laugh sometimes. Well, it's good enough, but not enough. Not enough. And so we need a lot of things. And in the commentary, I'm going to give something else than to give the real sources, because all the sources, you can read it in our volumes. And here, happily, unfortunately, I appreciate very much here, and not only the bibliothèque and the Institute, Pontifical Institute, they take care a lot, and I'm flattered and very happy to see that, and also very flattered to be invited by this high institute. Belongs to the Roman Catholic Church, a mother church among the 4 or the 5th after Byzantic Church. So it is good enough, and we are satisfied. Well, first it should be remembered that, well, I said it. Second, it should always be remembered that some of these traditions were originally oral tradition, which developed orally, perhaps for centuries before they were written. This oral literature has been greatly neglected by scholars. Nowadays, many studies are dedicated to this
issue. They help understanding how this tradition could be transmitted orally through centuries and how trustworthy they can be. Of course, we have textual data dealing with the flight into Egypt, more or less fallen into four main categories. Of course, we have the gospel, because always is neglected, but I said always, when I teach since more than 40 years now, or 45 years, that the Bible, Old and the New Testament, is also a book of history and archaeology. Also, I don't say it is, because when I was young, we have a very, very good priest and clerical man, very nice. He say, attention, you must not consider the Bible as historical or as a book of history. I was very astonished always. Especially I was very keen, I loved very much what been written in old. I was a lover of the Old Testament since I was 12 or 14 years. It was very curious for a young a boy like me. But I said, why they say that? They were afraid that something can happen against what had been said when we discover in archaeology or something like that. But it is also a book of history. It is a real book. I have done a lot of work in biblical archaeology. I can say tens, no hundreds of evidence I found as archaeologist in hieroglyphic, other language, and they give a very good account of all the evidence happened and mentioned first of all in the Old Testament and then New Testament. Of course, I'm Egyptologist, originally Egyptologist, but I was very keen at the same time to do biblical archaeology. Of course, this flight to Egypt became for me very important, since I have read a lot of times it is symbolic. Well, I'm going to leave this because we have wrote a lot, but I give some commentaries. Do you want that I read it in Arabic? Because, well, they told me I have to do in Arabic. Ashaya, of course, 19. I have 1901, 1919, 1920, 1921, 1922, 1925. The Lord is upon a cloud and come quickly to Egypt. I'm going to translate in my mind because I haven't with me now. Well, the Bible in English to mention exactly, you know, maybe if I say in French, it's okay for me, but it doesn't matter. In that day, an altar for the Lord is going to be built. We know it in Kuskam, Muharrak, and His Excellency has mentioned it, our ambassador here. They called it Kuskam, Muharrak, or Barret Kuskam. Of course, it's going to be a witness for the Lord. And the Lord is going to be known in Egypt. God is going something like to destroy the monument of Egypt. And it is in 19
and the verse 22. And then going to restore Egypt and the Egyptians. And this is something very important to see. It is very nice and fair enough not to deny, to destroy those Egyptians with those monuments or the paganism. And as archaeologist, I have found myself since a very long time. You know, I was an inspector of antiquities since 69. And have seen in Talabasta and many other, I mean those monuments, especially the statue of God or goddess, and there's like this, and it comes to be a work of destruction of people. But we see it is tremblement de terre, secousse. What do you call it? Yeah, thank you. Thank you very much. So it was not only in Talabasta and some other in the Delta, but also in Ashmonain. And also in Ashmonain. But all these things in the Bible, it have to have some references in the past, as I told you. So if we want to do academic work, it can't be by sentimental things. We are Egyptian, we are very proud like this, but how? Prove it. Give a reference. Give something very old, not only 16th century or like this. That's why we are happy to publish such work and such witness. And then Hosha or Ose, it also want to say that the Son is the Son of Man also, Christ, God incarnated. And this is very important. I called my son, so it is not symbolic. Otherwise, I'm going to comment a little bit. I try to look to the watch, don't worry. 51 minutes or 5 minutes? 5. Ah, I'm 5 sorry. minutes. Okay. Because I see one before. العجلة من الشيطان. Yes, آسف. yes. العجلة من الشيطان. So I have 10 minutes because of your word. Of course, when in Matthew chapter 2, well, it can't be a symbolic. Take the child and his mother and go, and wait until I call you, and then they return back to Israel. Of course, take them, because those who want to kill the boy dead already. Well, how we can understand this? Symbolic? How it can be symbolic? How in the gospel? And if it is symbolic, everything is going to be symbolic. Even the crucifixion going to be symbolic. The resurrection is going to be symbolic. And Moses had been instructed, all the Egyptian wisdom, it is symbolic. And the Exodus is symbolic. And these things, we work a lot for that, believe me, because I think many people went through very quickly. But I am happy I have heard some lectures now. I'm very happy to see to what extent now and mine, especially here. I hope that
all over Europe. It can be like that. So, also I want to say, even Moses and Sinai symbolic, Joseph also symbolic, we in Egypt, and if we begin to do that, we destroy everything. Alhamdulillah, ما فيش ده كلام يعني كله رمزي. كلام ما ينفعش يعني ما ينفعش. You give me a few minutes, please, because now 20 minutes I have spoken, or 22 minutes. And I said that 3 I minutes. need, yes, well. And also for my commentary for that the incarnation, Christ, and I have done a comparison between what happened in the Exodus. The sons of Egyptian, died, and when the Christ, the incarnation came, also the sons of Israelites all had been died. Dead. So, is it a reconciliation? Is it a parallel? We have to think about that. It is very important to think what happened exactly, what God, Christ, want to say. Also, most of the fathers of the church, I say, when I say fathers of the church, Occidental and Oriental, they spoke about the flight in Egypt. Why in the modern time, since 18th century or something like that, we began to speak about the symbolic things. Also the cult and the rites in the church since very long time, it considered the flight to Egypt. We have a lot of reference, of course, that's why I leave you to see our volumes if you want. I didn't mean that you are going to buy it. You have here also. Otherwise, it is not bad to buy it. And also, all these stations, and since a very long time, we can find many documents about that. Since the 5th, 4th century, we have documents. Also, I have to tell you that we have Greek, Latin, Ethiopian documents since 4th and 5th and 6th century. Also, you can see among Storia, Monachrom, 4th century, and what they mention about it. I think I have many things, but I stop not to spoil your program. Thank you for your attention. Thank you so much. I think we had two different approaches, but I think they are not opposite each other. But if you see the facts with the eyes of the faith, you find something, a metaphoric and symbolic realization of ancient prophecies. But if you look at it with an historical and critical and scientific approach, you find more or less the same thing, because the Bible and the Quran also are not books of history, but the holy history. Well, So that is what they I- want to teach us Yes. something
different from the real facts. Yes, sorry to Yeah, please. interrupt you, Please. but as it's concerned me, Yeah. I tell even some clerical people, you have to be, first of all, archaeologist and a specialist, and how to read ancient language to be sure of that. Of course, I respect very much what you say. And I am not so fanatic to tell, no, but I said, I began when I was 16 years old to say to the priest in our village, no, I think, well, I was very keen of archaeology, and I began to read very young. and I think it is a historical book, well, also historical. I think, and I believe, sorry, I believe it is a historical. And as archaeologist, I have done a lot of excavations. No way. Many things, and when I see Nebuchadnezzar, and what happened, exactly the same text. And what happened in the time of the Pharaoh Nekhau, and what happened with the Assyrians, and what happened with the king Ezekiel, not Ezekiel, but Ezekiel, Haskiah, and what happened, we have text. The same. The Lord's going to frap you, to kill you. And I mean, he spoke about, the Assyrians, Sennacherib, when he surrounded Jerusalem. So I think even the people now, I teach in Egypt since 30 years, and Grand Seminaire, the archaeology, to let those people know a lot about this. I'm sorry. Thank you. We have two more guests than expected in online from Egypt. So I propose you to hear the first one right now, and then to have our short coffee break. Is here. We haven't to exit from the building, and to come back in 15 minutes, inshallah, to go on with the second Egyptian guest online. Please, the first one. Microphone. Okay, thank you very much. I will be very brief, but allow me at the outset to welcome Ambassador Mahmoud Talat and thank him for inviting me to attend such a distinguished meeting. And also, I was seeing the sign of my dear colleague, Deputy Minister of Tourism, Dr. Ghada Shalabi. I hope she can join us once again. I will divide my statement in 10 minutes into 2 to 3 minutes. I will just read an introductory note, and then I will move further to present a presentation or a data show that will show you what we have done. I have heard the theoretical introductory about the flight of the Holy Family in Egypt, and I listened to many deep analysis and theologians who have enriched the discussion. But from my side, as a diplomat, I was asked by my government to take charge along with my colleagues in the Ministry of Tourism, but as I am representing the Ministry of Local Development, to rehabilitate the 25 sites of the bath of the Holy Family, the stops of the Holy Family. I personally was very much in touch with this project since my younger age, because I visited London Museum and I saw a beautiful paint by a famous painter, and the flight of the Holy Family rest inside my memory. And I
selected 65 painting for internationally recognized painters, and I collected it in one dossier. I presented it when I was deputy ambassador in London to late Bob Schnood III, and he recommended that one day you will issue a book. Later in my career, I was asked to rehabilitate and to work with the Ministry of Tourism to rehabilitate the 25 position or stops of the Holy Family in Egypt under the patronage of the President Abdel Fattah el-Sisi and blessing of both Bobs and, of course, the friends of the Holy Family, who are too many. So I am a Muslim representing the Coptic Church as well as the government of Egypt in one of the most fascinating project that you can ever see. You've been talking about theology and the Bible and seeing it on the ground, and come to Egypt and you will see it live. I will share with you after my inaugural statement, which is just few lines, I will share with you the presentation in which we, with the Ministry of Tourism, have developed 25 sites of the Holy Family under the patronage of President Abdel Fattah el-Sisi and the Pope. Of course, the outcome is wonderful, and you have to come and see it. Let me first of all say that the bath of the Holy Family represents, before I start, I wanted to tell you that I put on the chat in Italian language what I'm reading in English. So if any of you would like to go through it in Italian, you will find it on the chat between us. So what I would like to say is that the path of the Holy Family represents the stop points of the Holy Family during its escape to Egypt. During their 3.5 years in hiding, the Holy Family passed through or sought refuge in 25 locations across the 8 governorates throughout the country. Ambassador Mahmoud Talat have read it: Cairo, Beheira, Sharqiya, Kafr Sheikh, Minya, Asyut, Gharbiya, and North Sinai. This is the starting point. It is the longest pilgrimage route in the world within one country, as you may witness. Launched the project in 2014 to renovate and develop the bath of the Holy Family in Egypt under the patronage of President Abdel Fattah el-Sisi and the Coptic Church. The bath would serve the almost 2 billion Christians around the world, especially after Pope Francis endorsed it as an official Christian pilgrimage in October 2017. The project is a part of a mandate to develop and restore the historical, culture, touristic, and archaeological role of Egypt. A number of major projects have been implemented in the different governorates, which I will show you in my presentation. For example, the improvement of slum area, gardening, restoring monuments, and many other interventions that was part of our renovation plan. The project aims to preserve the cultural heritage of those sites, sustainably developing them, as well as the improvement of the social and economic surrounding of the neighborhood. So we integrate the society into the attraction of the Holy Family. And I assure you that this project was one of the most easiest to heart, fast to achieve. All the collective efforts of my government ministers were put in line with the support of our church, with the support of our religious leaders, as well as governors and officials. The project, as I said, aims to preserve the cultural heritage of the sites, sustainably developing them culturally, socially, and economically. This is, in turn, aims to stimulate religious tourism,
creating job opportunities and developing the infrastructure for governorates, because we built roads and we rehabilitated slums area, and it has become truly a wonderful place to visit, a wonderful 25 places to visit besides the Egyptian known attractions, museum, pyramids, and everything. So the Bath of the Holy Family or the Flight of the Holy Family has become an integrated project that you will love to see. The project has been working on raising the quality of cities, as I said, infrastructure, roads, enabling pilgrimage to be independent by providing full services around their visiting area. This is done in parallel with restoring ancient sites and monuments and monasteries. The project, finally, is a part of the mandate to develop and restore all historical, cultural, touristic, and archaeological areas in Egypt. So having said that, I will share with you what we have done on the ground. So we are sharing now the presentation of the Bath of the Holy Family. If I may return to the previous screen, the logo that is at your right-hand side has been chosen by the Pope himself, and we endorsed it for the Flight of the Holy Family in Egypt. So we, as I said, between Pope Tewodros and President Abdel Fattah el-Sisi, we got the instruction to start. And the start was in cooperation between our Ministry of Local Development with the finance of the Ministry of Tourism and Monuments. And we went into, in this slide, which I will share with you, I leave it to everybody, I wouldn't read it, but this is the flight as described by Ambassador Mahmoud Talat and myself. The blessing of the Holy Family journey in Egypt was done by Pope Francis in 2017 in his very historical visit to Egypt. So I want to ask just my colleague to enlarge the picture on my computer. So I wanted just to say that the blessing of the pontiff was very important, and it did really give us a great push to express what we have in Egypt in terms of respect to our history, to the 3.5 years which blessed the land of Egypt, and of course we continued in our work with the Holy Family Path in Egypt. So the description, which is historical, I will leave it to you. You people are better situated to read more into this, but this is the eight governorates that I have nominated, in which 25 places have been served. The first one, I will go to Cairo, where, as you may see, is the Virgin Mary tree, which is a dynasty tree. It's not a tree that is green in front of you now, but it has 3 different stages of development, where 3 generations or 3 decades have been discovered. Besides the tree of Virgin Mary, you can see the place in which we have developed from an old slummy area, and also the will of Christ has been also treated after a huge project of sewage management in the surrounding area, as well as helping also the houses nearby and the churches to be linked to the site itself. So you come to the place now, before and after, and you can see gardening, restoring monuments, rehabilitating slummy area, sewage system that has been input to the area that brought back the will where Christ and Virgin Mary
and Joseph drank from to its original, where you people will drink from it when you come, because now we have dealt with all environmental issues pertaining to this water wells. So the slummy area has become clear and clean, as you see in the right hand. The monuments has been restored, gardening of the region in general, and the area surrounding this very beautiful site. In old part of Cairo, we have intervened. You know, this is the religious complex where the Hanging Church and the Coptic Museum, Abi Sirja, where the young child was hosted with his mother for quite long time. And before they moved to Upper Egypt, they stayed in this very attractive area, which I consider one of the most attractive church complex in the world. So the treatment of this area did also cover the infrastructure from roads, rehabilitating building, greenery, and we have taken into account the theme of the Holy Family flight or visit to Egypt or escape to Egypt by choosing the tree of Mary. The tree has been chosen as the palm tree, where the 25 sites has the palm that represents the Virgin Mary visit. And here again, the spot that has been chosen by the Holy Family to travel by the Nile to Upper Egypt. This in El Maadi, in heart of Cairo. This Maadi church has a spot, maybe you can notice at your right part of the, can I see Maadi again, please? So in the Virgin Mary Church in Maadi, this is where the spot of the Holy Family taking their boat. You will see by yourself where even this spot is located, and there is a lot of miracles that they can talk to you in the church about the floating Bible and the many places where even people talk about Moses as a child being floating in his basket in this surrounding. Of course, Egypt, where all has started. I have to say that we've been very proud to work in the Church of Maadi. And from there, the family took the flight to Upper Egypt. So the second most important out of Cairo, they went also to various monasteries. The most important, and it will bring you back to the very old history of Christianity, early Christianity in Egypt, where Bahira Governorate is hosting the monasteries of Wadi in Nataron. 4 of them, huge, beautiful, very impressive. You go inside, you are in a different world, so please come and visit. We, as a Ministry of Local Development, also have developed roads, but my colleague insisted that she insert. This is where exactly the family has walked. This is what we call it, the Nab' al-Hamra. Nab' means the well of water. You know, the surrounding area in the middle of the lake are clean water. You just drink it. The lake is salty, but this spot in particular is drinkable. You drink it up till today. And we covered the well, which is inside salt water. It's a miracle in itself, besides the natural beauty of the place and the spirituality you feel like when you are there. What we did at the Ministry of Local Development also, we paved all the roads leading to the monasteries, and we have enlightened it, and we have planted the palm, so the symbolic tree will be paving, duplexing, and lightening the Baramos is one of the most important, and of course the valley of Deir el-Amba Bishoy, which is one of the very famous and known. We have, as I said, selected
while we are enlightening and paving the palm tree to be the symbolic tree all over. And in the Minya Governorate, this is now the Holy Family have moved from Cairo to the monasteries in Al Buhaira, and they went further to Upper Egypt, where they stopped in Armenia, Gabal el-Tir, which is the mountain of the birds. The mountain of the birds hosts one of the most important churches in Egypt, which we have. Can I just, yeah, you just can see, this is in Asyut. This is in Armenia, in which we have restored the whole complex, not only the religious complex, but also the roads leading to. One of the areas or governorates most important is in Asyut. This is all in Minya, and we have built places for accommodation, for visitors, facilities, roadways, toilets, everything needed to make your visit to Egypt easier. And this is in Asyut, one of the most important religious monasteries and sites in all Christianity and in the Coptic world. And you may see for yourself that this is religious places, churches, hotels, study rooms, caves. You will come to a place where you will restore back your trust in life, in your spirit. And you can see also that the monastery in Al-Qusiyya in Drunka represents one of the most beautiful archaeological construction ever. And here, the family has spent most of its time, like 1.5 years, in such a wonderful place where it is visited by Egyptian since our inception. Schools are here. You will love to see this place. It's huge, it's enormous, but not in size. In spiritual emphasis, where the Holy Family has chosen its place to live in. As I said, our projects always concentrate in the infrastructure outside, so that we can make your visit easier. And inside, artists and Coptic motifs, as well as roads and roadways, are introduced. In the Gharbiya Governorate was one of the most difficult places to reach, because the church of the Virgin Mary was located inside a local market where people each Sunday come to sell and buy, and we could not reach easily. And of course, for security reasons, we have worked hard to restore this place from a local market into, as you see, in a wonderful visit of such a market that has been transferred to a wonderful guarded market. And you can just walk in and see for yourself what we have done to the church. And of course, when you come, our chorus in Sharqiya now will host you in Tal el-Basta. Tal el-Basta is a pharaonic temple that has been visited by the Holy Family, where a well was coming out to welcome the family, and we have rehabilitated the whole site. And we have also built roads and designed enlightening that will lead you. This is also in the North Governorate of Sinai. North Sinai Governorate has also the Pharma area, which is now completed. We have completed, in spite of any turmoil that has passed by this region in particular, we made sure that we complete our 25 points, which we have gladly managed to complete. And as you may see, also in Kafr al-Sheikh, one of the most important sites where you can see many of the Holy Family traces around. This is finally the path of the Holy Family, as you can see it from northern Egypt
to Cairo. I'm from Cairo to Upper Egypt, and it ends the story for the Holy Family. But for us, people who have inherited this very important sites, country that is blessed by this wonderful project and also endorsed by Pope Francis and by our Pope and our President. We'll invite you to the launch and the inauguration of such a project. As you see, Egypt not only introducing to the world the Pharaonic era, but also its Coptic era, its Islamic era, because this is part of our message. This is part of Egypt being the host of all refugees. For Egypt, we have 6 million refugees. We count them as brothers living on our land. We host them. We allow social housing, and we allow hospitality, and we allow hospitals and medical treatment and schooling as any Egyptian. So this heritage is inherited from the Holy Family flight to Egypt. And as you may see in the final, we have introduced what we have done as I introduced it to you to the Mexico UCLG, the International Awards UCLG. UCLG is the organization that represents the local authorities or governorates or cities. And we have won by this project an international award. But our award, to tell you the truth, is that you come and see what I have shown you now on the ground. I thank Ambassador Mahmoud Talat for giving me this opportunity to express my feel and to address one of the most important presidential initiative where Egypt as government, as church, as people are very much in love. Before going to exams all over my history, I used to visit a church to light a candle so that I do a good exam. I think most of the Egyptians are doing the same. I am very much happy to be with you and to be with people who have trust in God, with people who have trust in our common future between Muslims and Christian, between people who have traveled as the three came to Egypt to bless this land. Thank you very much. Thank you, Dr. Mohammed Higazi, for your speech with many details, concrete details about the sites related to our project. We are unfortunately in a little delay, so please have your coffee break. We beg pardon of the next speaker from Egypt. In 15 minutes, I think we could to continue, inshallah. Thank you. Inshallah. العفو.
Fish Paolo Branca, Mushaka Giulietta. الميكروفون من فضلك. مش مصر؟ ده مش مصر؟ ده مصر؟ اوكي. Il primo è professore Battuti, consulente economico per associazioni internazionali del turismo UNITU, uno delle commissioni amministrativa per l'unità tedesca del turismo DRV, non so come si dice in tedesco, DRV, presidente dell'ufficio di comunicazioni a Ginevra, professore di macroeconomica e economia del turismo all'Università di Francoforte, consulente precedente del ministro del turismo egiziano, più di 450 discussioni scientifiche in tutti gli istituti accademici intorno al mondo, 117 ricerche scientifiche, 11 libri in 3 lingue, inglese, arabo, tedesco. Ha ricevuto ovviamente tanti premi merito di primo grado di economia. Prego, professore Battuti.
Good evening, ladies and gentlemen. مساء الخير على حضراتكم، منورين إيطاليا ومنورين أوروبا. وأنا كنت عندكم في أسيوط من حوالي شهرين باين من حوالي شهرين مع دكتور سمير. يعني أنا كنت مجهز إن أتكلم بالإنجليزي، بس أنا شايف يعني إن اللي قاعدين كلهم لا no. Okay, we will try to speak mix between Arabic and English. الموضوع اللي هو يعني احنا بنتكلم فيه، عشان انا عملي شويه، يعني انا راجل استاذ جامعه، ويعني والفيلد بتاعي السياحه، وانا ماسك المستشار الاقتصادي لمنظمه السياحه العالميه، وعضو في لجنه الامم المتحده الاقتصاديه لاوروبا، وفي مفوضيه السفر الاوروبيه. فانا عارف الكرش الموضوع السياحه الدينيه موضوع مهم جدا، واحنا بنعتبره قطاع هام جدا داخل قطاعات السياحة الثقافية، واحنا كمنظمات أممية بندعم هذا النمط اللي هي السياحة الثقافية بشكل كبير جدا، وبنحاول ننميه، وبنحاول ننشط الهيئات السياحية الحكومية في الدول انهم يهتموا بهذا النمط علشان يرجع لمعدلاته الطبيعية. لان كان في خلال السنوات اللي فاتت، في خلال 15 سنة اللي فاتت، كان الأعداد في النازل. السياحة اللي هي الليجر توريزم، اللي هي الترفيهية والشواطئ في الطالع، ونمط السياحة الثقافية في النازل. وده الكلام ده ما بيرضيناش خالص، لأن نمط احنا ليه بندعم هذا النمط السياحة الثقافية بالذات، اللي هو تحته كذا نيتش، من ضمنها السياحة الدينية، لأن هو ده اللي بيعود بالنفع المباشر الاقتصادي والاجتماعي على المجتمعات المستقبلة للحركة السياحية. بيشغل الناس، بيفتح بيوتها، بيجيب لهم مصادر سبل العيش ومصادر رزق. فلازم يعاد النظر في هذا الأمر. احنا يمكن انا كنت مجهز لكم برزنتيشنز على شوية فيجرز، ما اعرفش افضل يكون البرزنتيشن عشان القناة بتسجل ده. القناه يوتيوب هيدخل يعني هتبقى ريفرنت يعني دايما لاي حد. ما فيش مشكله. انا بس بسال عشان ابقى عارف اذا كده اوكي، ما فيش مشاكل. اذا كان في توضيح بالايطالي احنا موجودين. طيب اوكي. distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of myself and the World Tourism Organization, the United Nations Specialized Agency for Tourism, it's a great pleasure to welcome you all to this conference. Allow me to take a moment to share with you why religious tourism can be one of the most effective tools for fostering inclusive and sustainable development. ليه؟ عشان برضو نبقى معانا ليه ان السياحة الدينية ممكن تكون داعم بشكل كبير جدا للتنمية المستدامة. احنا كل الدول دلوقتي وكل الناس بالتنمية المستدامة، التنمية المستدامة. طب ما نشتغل على احنا ما يبقاش التنمية المستدامة اهم، بتقوم على 3 أعمدة. العمود الاقتصادي، ان لازم يكون إفادة عشان يبقى اي تنمية لأي قطاع، سواء تجاري او صناعي او خدمي، لان السياحة تعتبر تجارة في الخدمات. لازم يكون يراعي 3 حاجات عشان يبقى نسميها تنمية مستدامة. بتسمعوا الكلام ده كتير في الإعلام. لازم الجانب الاقتصادي يعني ايه؟ يعني يكون في عائد فعال للاقتصاد القومي للدولة اللي هي هيتم فيها هذا النشاط او هذه الخدمات. الجانب الاجتماعي لابد، والجانب الاقتصادي بيشمل الاقتصاد القومي للدولة، وبيشمل الجانب الاقتصادي للناس، ان الناس هتستفيد اقتصاديا من هذا النشاط او هذه الصناعة. والجانب الاجتماعي اللي هي تنمية المجتمعات المحلية. اي صناعة بما فيها صناعة السياحة لا تعود بالإفادة المباشرة للمجتمعات فلا تكون مستدامة. لابد انها يكون المجتمعات المستقبله للحركه السياحيه. لو اتكلمنا على السياحه بما فيها السياحه الدينيه اللي احنا بنتكلمها على الريليجيوس توريزم، اللي هو
زي رحله العائله المقدسه وخلافه. ما هي سياحه دينيه في الاخر، زي الحج والعمره وزي الحج للاماكن المقدسه وزي زياره الاماكن المقدسه المختلفه للاديان المختلفه. الجانب الاجتماعي اللي الناس هتستفيد، تجد وظائف بشكل بمرتب مغري مش بطريقه السخره. ان الناس هيحصل لها تنميه اجتماعيه واقتصاديه في المجتمعات المستقبله للسياحه، علاوه على العمود الثالث اللي هو مراعاه النواحي اللي هي الايه البيئيه، مراعاه عدم تلوث البيئه وعدم حدوث انبعاثات تؤثر في اللي هي سواء طبقه الاوزون او طبقه الجرين هاوس كاز اللي هي مشاكل، ده موضوع تاني اللي هو بتسبب المشاكل البيئيه والتغيرات المناخيه اللي احنا كلنا بنتكلم عنها وبنعاني منها في الوقت اللي احنا فيه. السياحة السنة اللي فاتت بدأت تتعافى بشكل سريع. انتوا عارفين ان موضوع، لو اتكلمنا بقى يعني اديكم فكرة بسرعة كده عشان ما ناخدش وقت اطول من اللي هو السياحة السنة اللي فاتت بدأت تتعافى بشكل كبير. انتوا عارفين سنة 2019 كان وصل عدد السياح على مستوى العالم الى حوالي 1.5 مليار، بالظبط كان 1.465 مليون سايح من اجمالي حوالي 8 مليار نسمة بيعيشوا على سطح هذه الكرة الارضية في الوقت الحالي، وده يعتبر رقم كبير جدا. وكان النمو طالع على طول يمكن من سنة 1908 من سنة 1950 بعد نهاية الحرب. السياحة ما خدتش بعد دولي غير بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتأسست في هذه الفترة منظمة السياحة العالمية، وابتدت السياحة تاخد البعد الدولي ونمو مستمر، ما عدا يمكن سنة 2003 و2004 في موضوع سارس، وهي كوفيد ده ما هو نوع من السارس، وكمان ساعة الأزمة المالية العالمية اللي هي نهاية 2008 وبداية 2009 برضو حصل دروب، بس كان دروب بسيط. لأول مرة كان تتوقف حركة السياحة العالمية على مستوى العالم هي موضوع كوفيد ده، أيا كان بقى منشأه إيه ولا طلع إيه، ما ده مش موضوعنا دلوقتي. المهم إنه حصل إن السياحة توقفت على مستوى العالم، نزل عدد السائحين من 1.465 مليون سايح إلى 405 مليون فقط سنة 2020. وال405 مليون دول كان أغلبهم في شهر فبراير، يناير وفبراير، ولعند 20 مارس لعند ما بدأت الإغلاقات وكله يقفل. يعني من ساعة الإغلاقات في نهاية مارس حتى نهاية السنة يمكن ما كملوش، يمكن من 405 مليون دول يمكن هم 5 مليون بس كلهم. سنة 2021 بدأت الدنيا ايه تفوق شوية، لا افتح هنا واقفل شوية، طب افتح بس يعملوا تيست، افتح بالكمامات، الكلام ده بدأت الدنيا تتعافى شوية. بصل عدد السائحين في سنة 2021 إلى 455 مليون. السنة اللي فاتت بقى بدأت التعافي بقى بشكل ايه يعني جدي. ناس كتير بدأوا، لأن احنا كنا بالنادي في منظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة، وأنا يعني مكتبي في جنيف كمان، وعارف المدير العام بتاع منظمة الصحة تدرس أدهنهم، كان بينادي يا جماعة الإغلاقات مش هي دي الحل، الإجراءات ماشي، إنما يعني الإغلاق الصارم زيادة عن اللزوم ده مش هو الحل، لأن ده طبعا خرب اقتصادات دول كتيرة، أثر عليها بشكل سلبي جدا، وناس كتير فقدت وظائفها، ومش هيبقى موت وخراب ديار، ابقى خايف من الفيروس وراح اموت يعني هموت من الجوع يعني. فهو يعني ايه كان المفروض اللي حصل خلاص. السنة اللي فاتت بدأت الدنيا تشتغل، ووصل عدد السائحين على مستوى العالم إلى 917 مليون سايح، يعني قربت على المليار. لا في مصر انا بنتكلم على 917 مليون، انا بتكلم على عدد مصر. مش عاوزين يعلنوا عن الارقام، بس يعني اعتقد ان كان في حدود 11 مليون يعني سايح. انا اعتقد ان انا عايز اطمنكم ان معدل التعافي يعني هي منطقة اوروبا ومنطقة الشرق الاوسط هم اللي بيقودوا التعافي في السياحة العالمية، المنطقتين دول بالذات. يعني السنة اللي فاتت
كانت منطقة الشرق الأوسط هي رقم 1 في التعافي، وصل معدل التعافي فيها إلى أو الأرقام فيها إلى 83% من أرقام 2019 قبل الوباء. تليها منطقة أوروبا، ووصل عدد السائحين في منطقة الشرق الأوسط إلى 60.3 مليون سايح. طبعا مصر والإمارات هي الدول اللي هي بتقود التعافي في هذه المنطقة. منطقة أوروبا كانت رقم 2، وصل عدد السائحين فيها السنة اللي فاتت إلى 80% من أرقام 2019 اللي هي قبل وباء كورونا على طول. يليها المناطق الأخرى، وكانت متخلفة عشان ما نطولش، كانت متخلفة في الآخر منطقة آسيا أو والباسيفيك، منطقة آسيا والمحيط الهادي، بسبب الإغلاقات الشديدة اللي كانت في الصين، لأن الصين بتشكل سوق كبير جدا في الصين لوحدها بتصدر 125 مليون سائح في السنة، فكان الإغلاقات دي مأثرة في هذه المنطقة، وكانت هي اللي هي في ديل الوجهات. الصين بدأت تفتح يمكن من يناير اللي فاتت، فالدنيا أعتقد أن السنة دي احنا متوقعين ان السنه دي الفيجرز بتاع السياحه العالميه يمكن توصل الى 95% من ارقام 2019، الا اذا حصل تطور في موضوع الحرب الروسيه الاوكرانيه. في حاله دلوقتي من عدم الوضوح وعدم اليقين بخصوص هذا الصراع اللي هو دائر ما بين الروس والغرب، ومحدش فاهم حاجه يعني. هكلمكم بالبلدي يعني. احنا بنطلع في يعني انا شغال في هيئتين في التابعين للامم المتحده، بنطلع على حاجات كتير، بس برضو كل ما نطلع اكتر تطلع الواحد مش فاهم اكتر يعني. حاله من الغموض وعدم اليقين بتسود كل شيء. انا بكلمكم بصراحه، انا بحب اتكلم بصراحه. فيعني الموضوع ده هيتطور لايه، ومين مع مين، ومين بيعمل ايه، ما حدش فاهم. فهي لو الدنيا مشيت زي ما هي ماشيه دلوقتي، ما فيش تاثير يذكر يعني. معدل التراجع في حركه السياحه الروسيه والاوكرانيه الى بعض الوجهات السياحيه، وعلى راسها مصر وتركيا ومنطقه وتايلاند، منطقه جنوب شرق اسيا، بيعوضها السوق الاوروبي وبعض الاسواق الاخرى في الوقت شايف الحالي. ازاي يا دكتور العائله المقدسه؟ come vedi العائله المقدسه il viaggio della famiglia santa per il turismo internazionale؟ شايف ازاي العائله المقدسه بالنسبه للسياحه اللي موجوده حاليا في العالم؟ والله انا يعني شايف ان طبعا رحله العائله المقدسه لمصر، احنا عشان عاوزانا نتكلم عشان انا هترجم لان ده متسجل. ده موضوع يعني. فضل. رحله العائله المقدسه لمصر تعتبر منتج سياحي مميز جدا، ما حدش يقدر ينافسكم فيه يعني. ده Le orme del Sacra Famiglia, un progetto molto particolare e interessante come identità egiziana. بس انا كأنه شخصية، كأنه موضوع شخصي يعني، كأنه موضوع بيقدم الهوية المصرية يعني. بيقدم الهوية المصرية، وبعدين يعني يعتبر نمط فريد، وممكن يبقى برنامج سياحي فريد مميز وغير خاضع للمنافسة. ما مين اللي عنده هذا المسار وهذا العبق الديني والروحي غير المنطقة اللي احنا فيها، مصر ومنطقة فلسطين. انا كنت في فلسطين من اسبوعين، من 3 أسابيع تقريبا. فيعني ما حدش يقدر ينافس، لان ده منتج غير قابل للمنافسة. Una punta particolare per l'identità egiziana. انا كنت مجهز لكم برضو شوية اقتراحات كده وتوصيات انهم بخصوص احياء هذا الموضوع اللي هو السياحة الدينية بما فيها رحلة العائلة المقدسة. اعتقد لو الوقت ما يسمحش انا بسيبهم لك اوكي نحطهم على السيت. تبقى تحطيهم مع يعني، لان احنا كنا عاملين دراسة، كانت الدراسة دي مبنية على كان في مؤتمر للسياحة الدينية اتعمل في بيت لحم سنة 2015. معرفش سمعتوا عنه ولا لا. فكان عملنا توصيات من 13 نقطة، لازلنا بنطور في هذه التوصيات وشغالين عليها، لأن كانت عمل سنة 2015 مؤتمر عن السياحة الدينية، واتكلموا فيه عن من ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة والأماكن اللي هي فيها كبرنامج سياحي مميز يعني. أثيرت هذا الموضوع يعني.
طيب انا ممكن اقول لكم على بالاختصار الأقل الأهم منها يعني. هقول على لكم أساس- النقط، هم 13 نقطة يعني لو تسمحوا لي. اتفضل 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 اتفضل. هو احنا يعني اتكلمنا على referring to the 2000. في حد there is someone has problem with language and translation because I think I see the majority English? they are Arab. انجلش، خلي بالك عشان الصحفيين اللي موجودين بيغطوا. Okay. يعني in Beit Lahem it was in 2015 conference regarding religious tourism, and we issued organized by the UNWTO. The UNWTO is the United Nations World Tourism Organization, and we make a declaration consists of 13 points as a recommendations during this conference in Beit Lahem in Palestine. Number one is to advance research اللي هي دعم والأبحاث المتعلقة بالسياحة الدينية. Advance research on religious tourism to improve knowledge about its characteristics، الخصائص، عشان نزود المعلومات بخصوص الخصائص بتاعتها، لأن في ناس كتير بتاخد الموضوع بتريقة أو مش بجدية. يعني الموضوع مهم جدا، وموضوع اقتصادي واجتماعي وروحي مهم جدا. motivations and trends، اتجاهاتها، لأن في اتجاهات كتير. as well as its impacts on host communities، وتأثيرها على المجتمعات المستقبلة للحركة السياحية. This is number one. recommendation number two, it was develop policies اللي هي تطوير سياسات، برافو عليكم يعني الحقيقي، that protect and preserve religious sites including sacred natural sites, respect the social, cultural and ethical values of host communities. لابد من تطوير سياسات لتطوير المناطق اللي فيها هذه المقومات السياحية الروحية والدينية والأماكن المقدسة. السياسات دي تشمل برضو ان هي الرولز اللي هي لاحترام العادات والتقاليد والثقافات الخاصة والعقائد الخاصة بالمجتمعات المحلية التي تحتضن هذه المقومات. promote their full inclusion in the tourism value chain. يعني ان احنا نهتم ان احنا يكون سلسلة القيمة السياحية، البرامج وتوزيعها والدعاية ليها، دي بنسميها الايه السلسلة الخاصة بهذه القيمة، انها تاخد في الاعتبار هذا الموضوع، المجتمعات المحلية. while taking into account the special nature, characteristics and motivations of different religious tourism activities. لازم ان احنا ناخد في الاعتبار في كل الأنشطة السياحية الخصائص والعادات والتقاليد والثقافات بتاع الناس والمجتمع المحلي في هذه المناطق. النمرة 3.3 it was intensify religious tourism business model. لازم يتعمل نموذج أعمال خاصة، ما تبقاش العملية عشوائية وكله شغال في ناحية. الكلام ده ما بينفعش في العصر اللي احنا فيه. لازم يكون في نموذج أعمال، كل واحد في تخصصه، كله بيقعد مع بعض، كله يبقى يعمل اورجانيزيشن. مين اللي مسؤول عن البرامج، مين مسؤول على الكونتاكت مع التور اوبريتورز، مين مسؤول عن التنفيذ على الارض، مين مسؤول عن الدعايه، يبقى كله شغال مع بعض. ومين مسؤول عن تحسين الخدمات في المناطق اللي هي فيها هذه السايتس. لازم يبقى فيه عمل جماعي ويكون فيه بيزنس موديل للموضوع. that uphold the authentically of religious sites as well as the cultural, religious, ethical values of host communities and support their socio-economic empowerment through tourism. في هذه البرامج لابد ان احنا نحط في الحسبان
الإفادة الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين. يبقى كل شغلنا قايم على العنصر البشري في البداية وفي النهاية، لأن العنصر البشري احنا ليه مدققين على الحتة ديت في كذا نقطة؟ لأن العنصر البشري في الأماكن المستقبلة للسياحة، خاصة السياحة الثقافية بفروعها، ما كانش العنصر البشري بيحب السياح وعنده وعي وبيستفيد هتبقى مشكلة، بيحصل مشكلة. المجتمع لما بيكون مش حابب السياحة وما بيستفيدش منها بيحصل مشاكل، والمشاكل دي بتأثر على التسويق وبتأثر على الطلب وبتأثر على الاستثمارات وبتأثر على تنفيذ البرامج وبتأثر على كل شيء. هنختصر عشان 7 دقايق الوقت. 6 يعني promote and entrepreneurship in local communities by providing them with the necessary knowledge and skills, innovate in the development and management of tourism services, activities and experiences that diversify and broaden the religious tourism product base. Develop religious tourism route، تطوير اللي هي مسارات السياحة الدينية، و foster public private coordination and cooperation. لابد ان يكون فيه تطوير العلاقة. ده الكلام ده على الحاجات اللي هي اتعملت في بيت لحم بتوصياتها يا جماعة. العلاقة ما بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والجهات الدولية التي تشرف على السياحة لابد ان يكون فيه تنسيق ما بينهم وما بين بعض. Enhance quality of visitor experience، اللي هي تجربة السائح المهمة جدا زي ما قلت لكم، خاصة بالنسبة للسياحة الثقافية والسياحة الدينية بالذات، لأنه السائح أو الزائر سواء رايح يعمل حج، رايح يزور الأماكن المقدسة، رايح لغرض آخر بس هيزور هذه الأماكن المقدسة، لابد أن يكون فيه تجربة كويسة عشان يرجع يتكلم على المنطقة ان ما حصلوش مشكلة. احنا بقينا في عالم دلوقتي مختلف، اللي بيحصل له مشكلة في اي حتة على الكرة الارضية بيروح كاتبها على الفيسبوك او كاتبها على اي اللي هي السايتس اللي هي بيتحط فيها الكومنتس، والناس كلها بتعرفها في نفس الوقت. بقت مشكلة. فاذا المشكلة بتتعرف على طول دلوقتي، مش زي زمان كان كل واحد عايش يشرب شوية شاي ويسمع أم كلثوم، ده لما الراديو جه ومش دريان بالدنيا. لا، الدنيا دلوقتي كلها دلوقتي بقى الواحد قاعد منفعل وقاعد في بيته ويلحق اللي بيحصل في أفغانستان ويلحق اللي بيحصل في إندونيسيا ويلحق اللي بيحصل في توتر. وهي وسائل نقل المعلومات دي من ضمن المصايب بتاعتها، ما هي لها فوائد كتير بس من ضمن المصايب خلتنا متوترين وخلتنا مش راضيين على العيشة بتاعتنا. يعني بقى كل واحد تطلعاته أكتر بكتير من إمكانياته. يعني زي ما قلت لكم زمان كان الناس كل أملها بالليل يقعد يشرب شوية شاي وبتاع وخلاص، وقاعد ولا في كهرباء ومش دريان بالدنيا ومبسوط وبينام نوم عميق لأنه مش شاغل باله. دلوقتي واحد قاعد عنده كل حاجة ومش عاجبه أي حاجة وبيتفاعل مع الدنيا كلها، ويلحق بوتين عمل ايه ويلحق مش عارف مين عمل ايه، والبنك السيليكون فالي بنك فلس، وده طب المصايب هيحصل ايه على البنوك التانية، ومشاكل في الكريديت سويس وقعد شاغل نفسه والحرب في روسيا وكم واحد مات ومشاكل في كل حته. فيعني بقى الواحد قاعد متفاعل، والكلام ده متأثر علينا وتخلي الناس لا عارفة تنام ولا عارفة تعيش كويس ولا مبسوطة، وعدم الرضا وزودت هذه يعني انا مش عايز اخد يعني وقت يعني انا لان الحاجات اللي اتكلمناها كتير، ويمكن انا حابه اسيبها لكم. ممكن ماتيريال نحطها يعني هسيبها لكم وانا بشكركم جدا. نشكر. احنا عارفين ان انت لو في اي دعم من ناحيتنا، انا زي ما قلت لكم انا عايز اختصر الموضوع، ان موضوع رحلة العائلة المقدسة موضوع كنز سياحي
منتج سياحي متفرد غير قابل للمنافسة بالنسبة لمصر لو استغلته صح وحصل تنسيق ما بين الجهات وبعضيها. تنسيق فعال، مش تنسيق نعمل مؤتمرات ونتكلم وكل. اتفضل يا فندم. اتفضل سعد. وهيبقى يعني لان كورونا من ضمن الحاجات، انا برضو عاوز اقول لكم ان حصل تغير كبير جدا في رغبات واتجاهات وامزجه السائحين على المستهلك السياحي طبعا، لان احنا بنسميه مستهلك سياحي قبل لما يسافر ويبدا الرحله يبقى سايح. حصل تغير كبير جدا في امزجه واتجاهات ورغبات الناس على مستوى العالم، خاصه المجتمع الاوروبي. الناس بدات تتجه كتير، نسبه كبيره منهم جدا بدا ترجع لها الروح الناحيه الروحيه تاني. بدأ الاتجاه على السياحة الثقافية والدينية في تصاعد. يعني أنا الأرقام بتاع السنة اللي فاتت اللي عندنا بتقول إن عدد السائحين اللي سافروا لغرض ديني كان 125 مليون سايح من 917 مليون، يعتبر رقم كويس. احنا متوقعين في منظمة السياحة إن اللي عنده سنة 2026 الرقم ده هيوصل من 300 إلى 400 مليون لغرض ديني. فالاتجاه بدأ يبقى تصاعدي تاني، لأن كان اللي عند سنة 2019 كان وصل السياحة الليجر توريزم أو السياحة الترفيهية كانت 79%، والأنماط التانية الباقي اللي هي 21% بتشمل بقى البيزنس ترافل وبتشمل الريليجيوس ترافل والكالتشرال توريزم إلى آخره، باقي الأنماط. ده كان يعني موضوع. بدأت السياحة الثقافية تستعد عافيتها، وبدأ الناس تتغير دلوقتي، ان بدأوا يتجهوا انه عايز يعرف ثقافات تانية، وبدأت الناحية الروحية تزيد عند ناس كتير في مجتمعات كتير، لانهم شافوا الموت بعينيهم. يقول لك بقى اعمل كويس قبل ما اموت عشان ايه. اتفضل معالي السفير. اوكي. اولا السياحه الدينيه لو احنا حصل تنسيق ما بين الجهات واتعمل يعني بيزنس موديل مشتركه فيه هيئات كتيره، المفروض بتبقى شامله. البرنامج ممكن يبقى شامل، مش شرط اللي جاي سياحه دينيه ده جاي يعمل حاج او جاي، لا بالعكس، ده ممكن يبقى شامل حاجات شامل انشطه ثقافيه تانية، شامل حفلة فنون شعبية مع أنا كنت مبسوط جدا لما البواخر النيلية كانت بتقف في المناطق في المنيا وابو رقاص واسيوط والحتت ديت، وكان بيعملوا حفلات ويجيبوا ناس ويشتروا خضار من الناس ويجيبوا فنون شعبية الأمن. يعني كان الكلام ده قبل ما يحصل الإرهاب والمشاكل ديت. يعني الدنيا دلوقتي يمكن كان الناس بتستفيد، وكان يعني فممكن اللي هي الأنشطة تبقى مرفق بها أنشطة تانية لو اتعملت برامج ببيزنس موديلز تخاطب كل الشرايح اللي هي موجودة، مش شرايح اللي هي المتدينين بس أو كبار السن بس. الموضوع شكراً. كبير جدا يعني اوكي، وانا بشكركم. شكرا. احنا عارفين ان حضرتك مسافر دبي دلوقتي، يعني شكرا، رايح على المطار. اتفضل يا دكتور، على تواصل اكيد. اوكي. dobbiamo collegare con l'Egitto, professor Samir Homda. Dove? Buonasera. Ecco. Buonasera. Professor Samir è il direttore generale dell'Associazione Archeologica del Turismo di Asyut. Professor Samir, presso il suo dottorato all'Università di Ain Shams, ha collaborato tanto con la Commissione Archeologica internazionale, in particolare la Commissione Australia. تفضل دكتور سمير. طبعا dai siti importanti dell'Orme della Santa Famiglia, in particolare il Monastero del Muharrak e il Monastero di Ronca.
بريجو تفضل. I express to all of you my overwhelming happiness. دكتور سمير معلش معانا 10 دقايق. شكرا. Okay. تفضل. As I said, I express to all of you of my overwhelming happiness to participate with you today in this important conference and among a wonderful group of attendees. Everything has a beginning, and at the beginning, I would like to thank and express my appreciation to all the organizers of this important and great event. I am aware of the efforts which go in organizing such an important conference, aiming to reviving the path of the Holy Family journey in Egypt, and throwing the light on it. For this excellent cause, I would like to thank the following: His Excellency Ambassador Mahmoud Talat, Ambassador of Egypt in the Vatican, His Excellency Professor Badr Davidi, President of the Catholic University, Father Luzier, Father Carolis from Asyut. I also extend my thanks to the members of the scientific committee, of which I have the honor to be one of its members. In this respect, my thanks and appreciation are due its members. Also, my thanks to Prof. Paulo Branca, Executive Director of the conference. Of course, Professor Juliet Shaker, Director of the conference, for their great and important role and the great effort they put in the preparation and the organization of this wonderful conference. Professor Ashraf Sarg-Skandar, Professor Said Al-Battuti. Special thanks are also due to Prime Tourist Company and its director, Mr. Mohsen Al-Muqaddim, Diomera Tourist Company also, and its director, Adriana Sigili. Thank you, Francesca, for your efforts in preparing and organizing this important event. I am talking to you from the so-called Middle Egypt, the place which situated in the middle of the land of Egypt, the part of the country which received the Holy Family during its flight to Egypt. I'm talking to you from the place that the Holy Family chose to stay in for the longest period while in Egypt. There they stayed for 6 months and 5 days. I'm talking to you from the blessed part of my country, a place of peace and love. From the town of Al-Qudsiyya, where there is a monastery named after the Virgin Mary, known as the Muharram Monastery, near the city of Asyut. This monastery is most important, being the last point of the journey of the Holy Family to Egypt, and as such is also the first point of its return from the monastery in Asyut. I was fortunate enough to grow up near the Muharram Monastery and to receive my education in one of its schools. I am also lucky that following the completion of my university study, my work was also linked to it. The city of Asyut is the second Jerusalem. The ancient city, Asyut, owns two of the earliest civilizations, Gerkasa from the Neolithic period and Badari from the Copper Age in the prehistory. Even then, they believe in resurrection and immortality. And this appears through the burial of the dead in a squatting position, like in its mother's womb.
and placing pottery jars containing items of food and drink next to their dead because they believed that they would be born again or would be resurrected again. Also, it had an important role in a rise of the ancient Egyptian civilization. The city played a key role in the emergence of the ancient Egyptian civilization. It also played an important role in hosting and protecting the Holy Family for the longest period during its journey. In addition, also it has a city, as a city contains very tourist attractions dating from the different and long Egyptian history. It has Islamic and Coptic landmarks. It has an ancient commercial market. It has a natural reserve, as well as a rare breed of pharaonic bees, which were depicted on the walls of ancient Egyptian tombs and temples. Also, it has ancient crafts that still practiced today. It has a beautiful pharaonic tombs, very richly decorated with scenes and inscriptions. Among these are the tombs of Mir, which are located near El Muharrak Monastery. The scenes there depicted tattoos on the necks of women and represented customs which appear modern even today. Similar scenes are also found in tombs of Asur, which are more than 3,700 years old. Such scenes express the empowerment of women during this period. One of the rulers of Asur, called Waqt, the owner of the Middle Kingdom tomb at Mir, depicted on the walls of his women performing all activities, even the religious ones or hard ones, women who were employed in all professions and frequently even wore men's clothes, which is an indication of gender equality between men and women in Asur since the ancient times. Such gender equality is still observed today at Asur. Asur has many tourist attractions and rare pharaonic scenes, perhaps unparalleled or found in other sites. As I told you at first, and everything has a beginning, also everything has an end. In the closing of my speech, I would like to send an invitation to all of you to follow in the footsteps of the Holy Family, and thus to visit Asur, the city that had an important and significant role in guarding and protecting the Holy Family during its flight to Egypt. I invite you to visit this important city, the guardian city, which has always provided safety and hospitality. I invite you to follow in the footsteps of the Holy Family. The longest stay of the Holy Family in Asur, the longest period while we were in Egypt, is a clear indication of what the city can provide in terms of comfort and safety. I assure you that you will welcomed by people of Asur, just as they welcomed the Holy Family. I look forward to receiving you in our ancient city, Asur, and we are always ready for scientific and academic cooperation with you. At last, I thank you for your attention. Thank you. Thank you very much, Professor Samir. The floor is now for Professor Maged Azat Israel. Professor ماجد. Yeah. بروفيسور ماجد. تفضل. شكرا دكتور سمير. Grazie mille. Thank you. تفضل. Dottor Maged arriva da Germania
Un secondo solo. Professore di filosofia della storia moderna contemporanea dell'Università del Cairo, fece la magistrale in storia dell'economia dell'Egitto, uno dei membri dell'Associazione Egiziana di Studi Storici. Prego. اتفضل دكتور ماجد بيشرفنا من ألمانيا مطرانية. في البداية يعني برحب بكم كلكم. The abstract in English is in your folder, in your الابستراكت dossier. محطوطة على الملف. اتفضل. برحب الأول بكل السادة الحاضرين وبسيادة السفير محمود عبد اللطيف لاهتمامه واتصاله محمود طلعت آسف واهتمامه وبهذا المؤتمر، وبقدم برضو الدعم لصاحب القداسة البابا تودرس الثاني لدعمه واهتمامه بهذا الملف وحضور معنا الآباء. وطبعا بنشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا برنابة لمحبته الكبيرة واحتضانه وضيافته لينا كآباء وكناس عنده لحضور هذا المؤتمر وهذا الدعم. أحب أتكلم على جزء تاريخي خالص بعيد عن الموضوع ده. هو جزء مهم سواء لمسار العائلة المقدسة أو للمهتمين بالدراسات التاريخية أو بدراسة الفنون أو بدراسة المخطوطات. فهتكلم على شخصية مهمة جدا. الشخصية دي هي شخصية أرمنية عاشت في منطقة القدس وجات عندنا مصر معايا وبدأ يحتك بالمجتمع المصري ويطلع لنا منتج يسجل بيه التاريخ. الدراسات الحديثة التاريخية في الوقت الحالي بتعتمد على الصورة أو الوثيقة أو المخطوطة كجزء أساسي بوثق بيه المصادر بتاعت التاريخية. يعني أتذكر بما أن احنا المؤتمر بيخص مصرنا الحبيبة، أتذكر أن احنا جبنا طابة بخطاب واحد جندي قاعد بيحكي، جبنا بيه طابة بيكتب لخطيبته جواب فجبنا بيه طابة، كان جواب مهم جدا في الدعم. كذلك الأيقونة هي جزء مهم جدا بنقرا بيه التاريخ او بنعيد بيه اكتشاف التاريخ. فيوحنا الارمني كان شخصيه مجهوله في التاريخ، تم الكشف عنها في الاونه الاخيره يعني في اوائل القرن ال21، وبدانا نبحث على مسار المخطوطات الخاصه به. نشرت دراسات لا ننكر ذلك، ولكن الدراسات اللي نشرت ما تناولتش كل الاعمال الخاصه بيوحنا الارمني. فيوحنا الأرمني أيقونته في دير المحرق في أسيوط أيقونة نادرة. فأحب أتكلم على إزاي بدأ ربنا يلهم يوحنا ده ويتكون التكوين بتاعه أو مساره أو إزاي بدأ يتأهل ويحب مصرنا الحبيبة ويعمل لنا الأيقونة الجميلة. أنا عايز أجيب È possibile di dimostrare l'icona? L'icona. دي الأيقونة الخاصة بيوحنا الأرمني. هقول بس قصته ان هو اساسا راجل من الأرمن اللي هاجروا وراحوا فلسطين، عاش في فلسطين في القدس بجوار دير ماري يعقوب في فلسطين. ومعروف تملي ان الأرمن بيربطوا اولادهم بالكنيسة، معروف عن الأرمن الظاهرة دي، معروف عندهم ان هم بيربطوا الاولاد بتاعهم في الكنيسة. فيوحنا اتعلم في دير ماري يعقوب، وبدأت الجالية الأرمنية حتى الآن بيصرفوا على أولادهم. يعني الجالية بتقدم دعم لأولادهم سواء في كل مناطق الشتات اللي موجودة في العالم. بيعلموه أكاديمي، حاجة علمية واللغة الأرمنية، وبيعلموه حرفة، لأن هم برضو بيؤمنوا زي الأقباط، علم ولدك حرفة، عشان الحرفة لو حصل أي حاجة أو الحاكم اضطهده أو أي حاجة يصبح يلقى إن الحاكم ما يستغناش عنه. دي الظاهرة دي موجودة عند الأرمن وعند الأقباط
وعندنا كله في الصعيد تملي، حتى مهما الانسان اتعلم ووصل لمراحل التعليم فبيعلموه تملي ايه حرفه يمتهنها يعني. فيوحنا الارمني اتولد في ارمينيا في القدس في سنه 1720، وجه القاهره مع ابوه اورتين. ابوه ده كان ابوه، واخوه كان اسمه صليب. جه هو واخوه وجم على مصر في سنه 1740. يعني كان يوحنا كان عنده حوالي 20 سنه بالظبط. لما جم بقى قعدوا فين؟ قعدوا في منطقه الموسكي، في منطقه كده اسمها درب الرسام. زمان في مصر بيجمعوا الحرف، يعني الحرف مثلا المغربلين اللي هم بيختصوا بالغلال لوحديهم، الرسامين لوحديهم، النحاتين لوحديهم. دي اسمها حاجه بتخص اسمها طوائف المهن او اللي بيمتهنوا مهنه، وكان بيبقى ليهم نقابه وحاجات زي كده. دي كان في القرن ال16 والقرن ال17 وال18 وال19 بداوا يختفوا عشان محمد علي بدا يقضي عليهم. المهم يوحنا ده عاش في منطقه الموسكي، وبدا طبعا يتجوز من واحده قبطيه. اتجوز من واحده، هو اتجوز مرتين. اتجوز مره وهو عنده حوالي 22 سنه، وطبعا معروف يعني بس بنوضح لغير الأقباط ان الارمن والأقباط بيعتبروا واحد، لان الاتحاد الايماني يعتبر واحد، يعني سواء واحد ارمني او العكس ده بيبقى واحد في حاجات كتير دينيه. عاش في منطقه في المنطقه الخاصه بدرب الرسام، وبدا يخلف 4 اولاد. اولاده كان فيهم ولد مسميه على اسم جده اسمه اورتين. ده كان من الاغنياء، وكان معروف ان هو احد الرواد اللي موجودين في الطائفه الارمنيه الموجودين في مصر. وهو واسرته وخلف بنت اسمها منكشه، وبداوا يعملوا زي شبكه علاقات، يبقى ليه شبكه علاقات ويختص. فبدا يبقى فيه تعاون ما بينه وبين الأقباط. اتعرف في الوقت ده على ابراهيم الناسخ. الناسخ دي مهنه بيمتهنها، وابراهيم الناسخ ده كان حاجه كبيره جدا في مصر في الكنيسه القبطيه. اتعرف عليه واتزامل عليه، فبدا يمتهن منه. وابراهيم هو يوحنا ما كانش اساسا رسام. يوحنا كانت لما اتعلم نقاش، ينقش على الحيطه ويعمل جداريات وحاجات زي كده. ولكن لما اتعرف على ابراهيم امتهن منه حرفه رسم الايقونات. وابتدى الاول كان بيحط حاجات في داخل المخطوطات وعلى الجداريات رسوم، وبعد كده بدا يعمل لنا الايقونه الجميله اللي هي موجوده في دير المحرر. الفنان في الوقت ده ما كانش اجره كبير قوي، بس الوثائق التاريخيه اللي ظهرت في القرن ال17 اواخر ال17 واول ال18 اثبتت ان رسامين الحركه شويه اتحسنت معاهم ماديا. فعشان كده لقينا ان يوحنا ده راجل يعني غني وعنده املاك، واسرته عندها املاك وحاجات زي كده. وهم سكنوا في حته اسمها درب الجنينه، دي معروفه عندنا في منطقه الموسكي، او بيسموها سودون بس هي باللغه الارمنيه. يعني منطقه يعني هم كانوا بيطلقوا عليها، كانوا بيتجمعوا فيها الجاليه الارمنيه، كانت متركزه في هذا المكان. الاسره دي طبعا انا قلت اتعرف مع ابراهيم الناسخ. ابراهيم علمه المهنه دي، انتج هو وابراهيم حوالي 33 ايقونه. ده الحصر مبدئي، لكن هم ليهم ايقونات غير كده يعني محتاج البحث والدراسه عنها. ويوحنا وحده انتج 115، بس في ايقونات لم يتم حصرها. من ضمنهم الايقونه اللي قدامنا دلوقتي اللي هي هروب العائله اللي موجوده في منطقه في دير المحرق. وفي ايقونه تاني بتاع ماري جرجس الامير او ماري جرجس الروماني، ودي موجوده في دير السوريان العامر. دي كل ده اتعمل في النص الثاني من القرن ال18، يعني 1750 1760 في الوقت اللي هو في ذلك الوقت. اتعرف على الأراخنة، وتعرف على بابوات الكنيسة القبطية. وفي ذلك يعني كانوا بيدعموا، لأن الأراخنة هم اللي كانوا بيصرفوا. الأراخنة يعني الأغنياء بتاعة الأقباط هم اللي بيصرفوا، وهم اللي بيعملوا عملية تمويل. طبعا الدكتورة جوليت بتستعجلني. فطبعا الوثيقة هو عملها على النسيج، عملها على نسيج، وعملها بالالوان الذاتيه مباشره، وهي بتتراوح من 65 سم ل 88 سم، وهي محفوظه في دير المحرق وبتعتبر طبعا حاجه نادره
بالنسبة للكنيسة القبطية، وبتعتبرها الكنيسة كجزء من الوثائق الرسمية أو يعني مخطوط بالطابق مع المخطوطات القبطية. المخطوطات القبطية اللي اتكتبت في وقت دخول العائلة المقدسة سواء في القرن السابع أو القرن الرابع أو وصولا بالقرن السادس، اتكتبت مخطوطات وميامر كتير. ميامر يعني قصص يعني. Il valore di questa icona che la Chiesa Copto-ortodossa considera questa icona come uguale a come un valore di manoscritto. فطبعا فيوحنا انتج زي ما انا قلت حوالي 115 وامتهن المهنه دي، وهو ظل يحارب. هو ابراهيم الناسخ، هو كانوا بيتعاملوا مع بعض وليهم حاجات وليهم اشغال وحاجات زي كده. انتجوا هذا الانتاج. ابراهيم توفى سنه 1785، وابراهيم برضه مراته ماتت وتزوج مره اخرى، ويوحنا مراته ماتت وتزوج مره. كانوا متشابهين في كل حاجه، شبه متشابهين بكل حاجه. وعلى فكره ابراهيم الناسخ يعني بالمناسبة يعني من ضمن الحاجات ان هو عمل دخل لنا حاجات كويسة. من ضمن الحاجات اللي هو ادخلها اللي هي اللي بنصليها في بمناسبة صيام العيد القيامة، التسبحة المسائية. يعني ده من ضمن الحاجات اللي عمله ابراهيم الناسخ. وبشكركم كتير جدا عشان الدكتورة È stata benedetta questa icona. È stata benedetta da Baba Francesco. Thank you so much. I have to add سؤال. نشرنا الموضوع ده في الثمانينات، ولكن حضرتك يا دكتور È stato pubblicato negli anni 80. اوفيت الموضوع اكتر. انا بس بعلق على كلمه ان ما كانتش معروفه خالص، ولكن حضرتك اديت الموضوع حقه اكتر مما نشرناه في موسوعه الموندو كوست من الثمانينات. شكرا لحضرتك. Dagli anni 80 è stata pubblicata un riferimento scientifico su questo. دقيقة واحدة. هو أنا عملت 4 مجلدات عن الأرمن، آخرهم الأرمن على ضفاف النيل. ده آخر حاجة لسه صادرة في 2022، ده آخر حاجة. وده بخصوص الأرمن بس وعلاقتهم بالأقباط واللي هو التداخل بقى ما بين الأقباط والأرمن Particolarmente la relazione tra gli armeni e la Chiesa copta. والأيقونة اللي هي دي محدش اشتغل عليها كتير، محدش عمل على شغل على الأيقونة دي، بالإضافة لفي أيقونات أخرى. وبعد كده أنا تملي بدور في القصاصات اللي هي بتاع الوثائق. ابونا ابو جول عارف الكلام ده يعني. 11 سنه في دير السوريان، غير 15 سنه في دار الوثائق المصريه معايا. بندور في حاجات صغيره، قصاصات صغيره بنكملها بتطلع الشخصيه. هو طبعا الجزء اللي انا قلته ده مبتور تماما، يعني حاجه كده يعني انا حكيت حكايه صغيره، لكن هو دراسه اكاديميه. لو المعهد هنا ينشرها انا ممكن اديله من الدراسه بالفعل انا انتهيت منها عن يوحنا الارمني وايقوناته. لو هم عايزين اديهم الدراسه دي. anche per شكرا لحضراتكم والف شكر لكم. شكرا لكم. By the way, someone asked me why we have only the short text abstracts in English in our dossier, because of course it is impossible to give you the complete text of the conference in Italian, in Arabic, or in English. But if you need Arab or Italian text, please write to this Pontifical Institute. We'll try to give you the translation of the abstract. I don't know really if we are able to publish the proceedings of this conference, but as you know, it's a long, and heavy task. So maybe after month or after a year, we should be able to publish something. I want to thank especially Dr. Juliette Schacker, who is the pivot of this project. Thank you, grazie mille, grazie mille. Grazie. The pivot of this project is not a simple thing, because she has 3 sons and a big family,
So this is her love for the culture and Un grande is piacere, il very- piacere è stato mio, in verità, perché in questa conferenza è stata tanto, ha accolto tanti di noi differenti, dal sud, dal nord, dall'Europa, dall'Egitto, e musulmani, cristiani, copti, cattolici. Per me è un segno della fratellanza umana, è Alhamdulillah. un sviluppo e Alhamdulillah. speriamo che va avanti. Now, before the last two speeches from Sayyidina Barnaba Leone di e Roma. Sayyidina Kirollos, the final remarks, I give the floor to the Prime Tours, if you want to say something about your role in this project, and to Diomira Travel. This is as a medium travel agency, tour operator, but sometimes the medium or the little is more courageous than the big one, because it wants to grow up. So it's good to find a welcome from the little or medium realities, because the big ones are not interested in this field. Prime e Diomara particolarmente sono le agenzie che sono interessate, hanno lavorato tantissimo. Siamo andati in Egitto, adesso le spiega Adriana con lingua italiana, tutte quelle che abbiamo fatto, perché è un lavoro grande tra queste due agenzie che hanno veramente realizzato le idee del viaggio della famiglia santa, e speriamo che va avanti. Inshallah. Prego. تفضل. مساء الخير. طبعا انا شايف الناس، انا كان عندي كلمه كبيره لكن هختصرها عشان ماي كوليك دوميرا برضو تتكلم. فطبعا بنوه حتى لو ما كانش فيه حضور، la presenza così diminuita, però c'è la registration continua sul canale YouTube. برحب طبعا بسياده السفير محمود طلعت والساده الحضور. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to have you here with us today. I'm محسن المقدم, the General Manager of Prime Tours. I would love to express my gratitude to the Vatican Catholic Church and its university, the Coptic Catholic Church, the Human Fraternity Foundation, the scientific community of Professor Paulo Branca and its Executive Director Juliet Shaker, and the Coptic Orthodox of Egypt and Europe. I'm extremely delighted to stand here and welcome you all to what seems like the beginning of many more successful collaboration. It's been my honor to have had a role in organizing such an important trip that highlights this holy journey. We look forward as Prime Tours to many more collaborations of similar and different types. Prime Tours is based in Cairo, Egypt, was founded 2009. Prime Tours is highly known for beach tourism, culture tourism, one-day trip tourism, and medical tourism, and also conference tourism. We were appointed to several huge events, such as the exclusive sales agent of Match Hospitality in Egypt for the sale of the 2018 FIFA World Cup Russia official hospitality program. In addition to the virus C hepatitis awareness campaign promoted by the famous football player Lionel Messi, and many more. Of course, Egypt is a very welcome country, and we would love to have everyone come visit with the help of Prime Tours and its previous experience, and of course, it is resources all over Egypt. Finally, my special gratitude and thanks go to our
collaborators for helping and making this happen. Thank you. Shukran. Grazie. Grazie, grazie. Adesso c'è la parola di Adriana, è il manager di Omora, è la parte più importante perché questo sarà il progetto. Realizzazione. Sì. Buonasera a tutti. Inshallah. Intanto un caro saluto agli amici che ho incontrato in Egitto quando ho fatto una previsita per vedere come sviluppare un itinerario sulla Sacra Famiglia. E poi voglio ringraziare anche coloro che sono ancora presenti, coloro che hanno prima fatto così la loro presentazione, perché per noi, o quantomeno per me di Diomira Travel, è molto importante quando si costruisce un itinerario partire dalla storia, dalla cultura e dalla tradizione di un popolo. Il turismo, come lo intende Diomira Travel, può portare a diverse strade. Tutti conoscono l'Egitto, perché l'Egitto è l'antica terra dell'Egitto con l'egittologia e quindi è famosissima nel mondo. L'immagine dell'Egitto sono le piramidi nel mondo, la Sfinge. Pochi sanno quali comunità esistono in Egitto. La forte presenza copta-ortodossa, la copta cattolica, i cristiani latini che vivono in Egitto e come si vive. Il viaggio o il pellegrinaggio, almeno quello che ho vissuto io recentemente insieme a Jolit quando abbiamo fatto questa previsita, può portare a diverse strade, non soltanto acculturarsi, non soltanto conoscere una tradizione, ma aiutarci a comprendere come poter dialogare, approfondire le diversità. L'Egitto è fatto di una storia non soltanto diciamo dagli antichi dall'antico Egitto, ma anche dalla presenza islamica, la forte presenza islamica che c'è dai cristiani, ed è una terra per noi cristiani importantissima, è stato detto anche prima, è la terra dove Gesù e Mosè hanno vissuto e quindi diventa come un ponte di collegamento da far comprendere, da aiutare il viaggiatore, il pellegrino che viene a visitare l'Egitto, da far comprendere come può essere importante questo passaggio tra l'Antico e il Nuovo Testamento. E questo grazie anche al percorso della Sacra Famiglia. Ho visto, quando ho fatto l'incontro con Papa Shenouda, e che ringrazio ancora appunto per l'accoglienza che mi ha riservato, mi ha raccontato che ci sono 25 siti da visitare. Ne abbiamo logicamente visitati una parte sotto anche con il suo suggerimento. Papa Tewodros, sì, infatti, soprattutto ricordo molto bene anche l'accoglienza che ci ha fatto nella piccola Betlemme, a Wadi al-Natrun, e comunque ho detto questa ricchezza 25 passaggi, dove andare a rileggere le Sacre Scritture in questi 25 passaggi, come far comprendere a un mondo cattolico attraverso il turismo come si può fare questo tipo di pellegrinaggio. Questo è il nostro compito, la nostra missione. Partiamo, diciamo, dalle radici che anche oggi ci sono state illustrate con la presenza di tanti professori, di tanti docenti, di esponenti della comunità europea, dall'ambasciatore stesso. Partiamo da questa base per cercare di far comprendere che l'Egitto non è solo Sharm el-Sheikh o Hurghada, che porta comunque a un'economia, porta comunque a un business per il paese, ma può diventare un turismo anche sostenibile. Ho visitato i vari monasteri per vedere quale tipo di accoglienza si può offrire. Soprattutto nella mia fattispecie lavoro per gli italiani, quindi quale tipo di accoglienza posso offrire? Io sono stata illuminata dalla visita dell'Egitto perché ho visto luoghi che da proporre ai giovani per ripartire dall'Egitto e fare dei percorsi lungo gli anni. Noi ci stiamo anche avvicinando nel 2025 al giubileo per noi. Quale occasione più importante a ripartire, ripercorrere tutto il passaggio dalla Sacra Famiglia che mi va a concludere tutto ciò che è la Palestina di oggi, la Terra Santa, e quindi fare questo collegamento. E questo significa
non soltanto aiutare nel cammino, ma significa anche economicamente sostenere le situazioni che rimangono un po' ai margini. Ho visto che molti monasteri sono isolati nel deserto, quindi anche raggiungerli è stato interessante, perché si passa in mezzo alle campagne, si fiancheggia il Nilo, in mezzo alla gente, in mezzo alla vita. Oggi abbiamo bisogno di vedere questo aspetto di ogni paese, perché siamo tutti bravi a organizzare una forma di turismo, di accoglienza un pochino fredda, albergo, ristorante, tutto. Ci deve essere anche questo aspetto, ma se non c'è un filo rosso da seguire, se non c'è una linea da seguire, non si potrà fare nessun pellegrinaggio o comunque nessun viaggio che ci porta a un approfondimento, a una conoscenza. Voglio concludere che diventa anche importante perché l'Egitto è una terra di mezzo, se vogliamo, Africa, Asia, Europa, Mediterraneo, la vicina Asia, l'Africa, quindi diventa per tutti un punto di incontro di una storia millenaria che è partita sin dall'inizio. Proviamo a pensare al grande faraone Akhenaton, partendo da quello a quello che è la storia di oggi, e quindi a una conoscenza, a un dialogo. Si parla tanto di fratelli tutti, si parla tanto di fratellanza umana. Quale occasione importante abbiamo fra le mani, e noi tour operator siamo un po' le vostre mani in questo senso, sì, perché il viaggio apre la mente, arricchisce il cuore e porta alla conoscenza e al dialogo. Vi ringrazio. Bravo. E spero tanto di venire presto in Egitto con tanti pellegrini. Vi verrò a trovare nei vostri monasteri, che ho trovato veramente molto belli, interessanti per la storia che mi è stata raccontata. E voglio dire magari alle persone che non hanno mai avuto la mia stessa occasione, al monastero di padre al-Muharrak, sì. sono arrivata nel giorno dove venivano tanti etiopi che dovevano fare il pellegrinaggio verso Gerusalemme. Gerusalemme è la città santa, la città per eccellenza, no? Ed è stato un momento di festa molto bello, perché la gente veniva, le famiglie, i nuclei familiari venivano lì a pregare, venivano lì a cantare, avevano i loro strumenti. Perché? Perché per la loro tradizione, ad esempio, è importante ricevere la benedizione prima della partenza, e quando si ritornare ancora a portare probabilmente un ringraziamento. Ed è stata una delle esperienze più belle che ho vissuto durante il mio pellegrinaggio. Grazie a tutti. Grazie أدريان. هي طبعا للناس اللي بتتابع باللغة العربية، هي بحكت بشكل خاص عن خبرتها في الدير المحرج، وقالت ان هي اروع ما شافته الاثيوبيين واحتفالهم جوه الدير المحرج، وبيعتبروا ان الدير المحرج اورشليم الثانية، بياخدوا منها البركة قبل ما يروحوا القدس. فده يعني un valore aggiunto. So I thank you very much, Adriana, and I remind that on the website of Diomira is already a project to a program of a trip along the path of the Holy Family in Egypt, I think in April, if I'm not wrong. بتعلن عن الرحلة القادمة. البروجيتو. Sempre pronta. Per dire, la prima occasione è già in aprile? Okay, the first opportunity is in April. Maybe it's too near to organize, but also in May and in other following months, a period of the year. I remember that we are more or less 2 billion Christians all over the world. So it's a big opportunity for Egypt and for us to know each other and to share the same roots.
Now I ask الأنبا برنابا طبعا هو مسك الختام يعني the سيدنا bishop وسيدنا of the Egyptian Coptic and Orthodox Church of Roma and Torino, who's working all over Italy, is a member of the council of the Coptic Church from the period of the Pope Shenouda, and is responsible for Egyptian migrants in Italy. Please. أنا في الحقيقة مش هتكلم، مش هقول حاجة، لكن هقول حاجة واحدة بس كلفني بيها قداسة البابا تودروس، يحمل ليكم سلام ومحبة كبيرة قوي. شكرا. وهو اهتم قوي بالكونفرنسة ديت، وبعت نيافة الأنبا مارتيروس عشان هيقول الكلمة سيدنا. بتاعت شكرا الكنيسة سيدنا. القبطية. فاحنا بنشكر سيدنا ونشكركم كلكم على التعب ده Ringraziamo كله. tanto سيدنا البابا. orientali anche tutti quelli che sono occupati per fare tutta questa bellissima conferenza per noi. Grazie سيدنا. Grazie سيدنا. Prego سيدنا. Prego سيدنا. C'è delegato dal Papa Tawadros II per dire due parole. Kyrillos Williams, the Bishop of Catholic Coptic Church, responsible for Canadian and... No, c'è delegato del... sorry. Ok. Anba Martirus è delegato da Sayedna il Papa Tawadros II per dire una parola all'Istituto Orientale, un ringraziamento per la conferenza, per la presenza copta che è arrivata dall'Egitto, dei tanti monasteri, il Muharrak, il Dronca, il Surien, l'Anafora. Ringraziamo tutti i nostri vescovi che sono arrivati dalla nostra terra egiziana, e anche l'autorità egiziana diplomatica, il Safir, l'ambasciatore Mahmoud Talat. E ascoltiamo la parola che Anba Martirus deve presentarla. Thank you very much, His Grace Metropolitis, bishops, fathers, gentlemen and gentlewomen. Sincere thanks to His Holiness Pope Francis and His Holiness Pope Tawadros for their interest in the stations of the path of the Holy Family in Egypt. The Holy Family in Egypt project is an opportunity for dialogue between generations of immigrants, in particular Egyptian, not only Copts, but all Egyptians living in Europe. Since the history of the Holy Family is part of the history of their motherland. We cannot ignore the Coptic history in Egypt, and if we understand the importance of dialogue between various groups, religions, cultures, and the knowledge of historical origins, we will help our children to live together in the healthy climate. We take the opportunity of project to create a link between the Copts living in Europe with their mother church and their motherland, and to invite all young people, not only Egyptians and Copts, to participate in the project through the trips to Egypt, not only because it's a part of Christianity in general or of Eastern Christianity, but of the world culture heritage. In fact, that the Holy Family came to Egypt was confirmed by the Old and New Testaments and by the popes of Alexandria, including Pope Athanasius the 20th, 328 until 371 in his writings.
Also, Bob Theophilus, the 23rd, 385 until 412 AD in his memoir. Bob Timothy, the 26th, 458 until 480 AD, and Bob Cyril the Great, 24, 412 until 444, confirmed it. Also, St. John Chrysostomos confirmed it, and he is from the Eastern. And Saint Ambrosius of Milan, Bishop of Milan, confirmed it from the West. Is an ancient text in the Coptic language in Ostraka. It records that the flight of the Holy Family to Egypt and it dates back to the 6th century AD, and it was published by Crome in 1902 AD. It's also recorded on the oldest papyrus in the Coptic language in the Fayoum dialect, which dates from the 4th to the 5th century AD. It is preserved at the University of Cologne in Germany. There is oldest drawing of the fresco in the monastery of Abu Yahnes in Malawi in Armenia, Upper Egypt, in the 5th to 6th century. And there is the oldest drawing in the manuscript about the New Testament of the Holy Family, going back going back to the 12th century, 1197 AD, at the University of Hamburg of Germany. We thank the efforts of the Egyptian state for its great interest in the develop the path of the stations of the Holy Family on the structural and media levels. And its registration on the global map in UNESCO, and to work of various programs on the radio and TV about the Holy Family in Egypt. And I attend different seminars about the Holy Family in Egypt, and more of opposite of the icons about the Holy Family in Egypt, like in Coptic Museum and Islamic Museum and Islamic Art Museum in the downtown of Cairo. Thank you very much for your listening. Thank you. شكرا سيدنا، شكرا، grazie mille. I apologize for this inconvenience, because I waiting for Lamba Kirollos. I met him, I was 20, a beginner in Arabic in Egypt. Now I'm 65. So it's a long history. تفضل يا ابو سيدنا. تفضل سيدنا. Merito di Asiut, vescovo emerito di Asiut, visitatore apostolico di Canada e America. USA. United States. بريغو سيد. أشكر منظمي هذا المؤتمر، واعتبرته واجبا مقدسا تجاه وطني. جيت النهاردة من شوية وراجع بكرة على طول، فكتبت كلمة صغيرة باللغة الإيطالية بعنوان الكنيسة القبطية الكاثوليكية، حلقة وصل بين الثقافة المصرية والعالم الكاثوليكي. La Chiesa Copto-cattolica ponte tra la cultura egiziana ed il mondo cattolico. Questa è la terra di una civiltà che ha 5.000 anni, conosciuta in tutto il mondo per i suoi monumenti, per la sua conoscenza della matematica, dell'astronomia. Questa è la terra nella quale diverse culture
si sono incontrate rendendo l'Egitto famoso per la sua saggezza e il suo sapere. Così si è espresso il Santo Papa Giovanni Paolo II arrivando all'aeroporto internazionale del Cairo il 24 febbraio l'anno 2000 per iniziare il suo pellegrinaggio giubilare che ha voluto fare, come dice lui, recandosi per pregare nei luoghi legati in modo speciale agli interventi di Dio nella storia. Sì, questo è il nostro paese, l'Egitto, e noi siamo molto orgogliosi di essere cittadini di un tal paese e di essere eredi di una tale cultura e di una tale civiltà. Sono lieto di trovarmi in Egitto, terra di antichissima e nobile civiltà, le cui vestigia possiamo ammirare ancora oggi e che nella loro maestuosità sembrano voler sfidare i secoli. Questa terra rappresenta molto per la storia dell'umanità e per la tradizione della Chiesa, non solo per il suo prestigioso passato storico dei faraoni copto e musulmano, ma anche perché tanti patriarchi vissero in Egitto e lo attraversarono. Infatti esso è menzionato un gran numero di volte nelle Sacre Scritture. In questa terra Dio si è fatto sentire, ha rivelato il suo nome a Mosè e sul monte Sinai ha affidato al suo popolo e all'umanità i comandamenti divini. Sul suolo egiziano trovò rifugio e ospitalità la Santa Famiglia, Gesù, Maria e Giuseppe. Papa Francesco disse questo nel suo discorso alle autorità egiziane durante la sua visita a Lampo di 26 ore fatta il 28-29 di aprile 2017, sottolineando la posizione prestigiosa dell'Egitto per tutta l'umanità. Continua il Santo Padre apprezzando questa ospitalità data con generosità più di 2000 anni fa e dice che essa rimane nella memoria collettiva dell'umanità ed è fonte di abbondanti benedizioni che ancora estendono. E ne deduce che l'Egitto, quindi, è una terra che in un certo senso sentiamo tutti come nostra. E conclude, e come dite voi, Masr Dunya, l'Egitto è la madre dell'universo. Infatti, tutti i nostri ospiti, pellegrini, turisti o semplici visitatori si trovano da noi in Egitto a casa loro, godendo di questa ospitalità e sperimentando la generosità egiziana. Ora, se da una parte siamo orgogliosi del nostro paese, della nostra cultura e della nostra civiltà, dall'altra parte sentiamo che abbiamo il dovere di comunicare questa cultura, questa civiltà e questi valori agli altri. Ognuno di noi diventa, suo turno, e nel suo ambiente, un ambasciatore che lo trasferisce affinché tutti ne godano i benefici. La Chiesa copto-cattolica, in modo particolare, privilegiata di aver stretti legami con 1.378.000.000 cattolici del mondo, potrebbe essere il ponte tra la cultura egiziana e i cattolici. E lo è effettivamente, comunicandoli queste ricchezze ed invitandoli a venire in pellegrinaggi, in visite turistiche, per toccarli da vicino e per sperimentarli personalmente. Infatti riceviamo quasi regolarmente diversi gruppi di vari paesi. Questi a loro turno, una volta tornati in patria,
raccontano le loro esperienze vissute in Egitto e contagiano nuovi turisti e pellegrini, motivandoli ad andare a scoprire Dunya. Grazie per il vostro ascolto e la vostra attenzione. Grazie Sayyidina. Grazie Sayyidina. Thank you so much, Sayyidina. We have the opportunity to stay a little bit together. The institute is closing in 20 minutes. So we have the opportunity to speak, to stay together, and at 8 o'clock the guests are invited, if they are free of course, to the restaurant Michele at the end of the Via Merulana 236. It's 500 meters, so it's possible to walk, to have a light dinner together if you are free at 8 o'clock. So we have plenty of time to speak and to share also a dinner, inshallah. Thank you, and we'll keep in touch. Alhamdulillah. بنغلق الكونفرنسا بun grande saluti a tutti quanti الأساقفة واللي حضرونا من مصر واللي كانوا collegamenti معانا. Ringraziamo tutti a Abuna Lezie e l'Istituto Orientale, ringraziamo tutti. Grazie. A presto.